দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারায় অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসী পৌরুষরে করেনি শতধা নিত্য জেঠা ভারতের সেই স্বর্গে পরম জাগরিত where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic words, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country ours. Shrikot sir, you can start. Yes, thank you, Shoili Madam, and good morning, respected Chairman Sir, respected Principal Sir, Vice Principal Sir, our speakers and respected faculty members present over here, and distinguished delegates, our speakers, participants and performers. And it is a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of Bharat Technology, myself Shoikot Shen, Assistant Professor, Bharat Technology, and my co-host, Ms. Shoilei Dash, as a faculty of Bharat Technology in the Department of Pharmaceutical Technology in Pharmaceutical Chemistry Department. And we want to convey my heartfelt gratitude to organizers as well as honorable speakers for accepting the invitation and presiding over this for this virtual session on this auspicious day of National Youth Day on 159th birth anniversary of Swami Vivekananda. And it is a proud moment to refurbish and discuss on Swamiji's thought once again with our esteemed delegates and speakers. And Swami Vivekananda, we all know he was born on January 12, 1863 at Calcutta, and he was the then Narendranath Dotto, and he became Swami Vivekananda after that in his monastic life. And he was an esteemed scholar, saint, philosopher, and writer of contemporary India. And I think whatever I say, whatever the words, whatever the lines will be limited for him, because we cannot explain him, we cannot explain his life by these few and simple words. Now we are gathered here to celebrate the holy occasion, and before moving into our program, and let's have a look on Bharat Technology. And we all know Bharat Technology is an educational institution which was established in 2006, and Bharat Technology affiliated to PCI, AICT, and State Council of Technical Education. And institute was started in the year of 2006 with BPharm course only. Now 2 years back we have initiated diploma, and now in this year new 3 courses in MPharm, in pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, and industrial pharmacy just initiated. And now let's play the video on Bharat Technology.
করুন, তারপর একটা সিআইপিটা ল্যাপটপ থেকে করবেন। এটা এখন ফোন থেকে করে নিন, পরে একটা সিআইপিটা ল্যাপটপ থেকে করবেন। ইয়েতে করা যাবে না, আমাদের মিউট হয়ে গেছে। Welcome to the webinar on National Youth Day and Swami Vivekananda's 119th birth anniversary. I take this opportunity to welcome today's chief guest, Mr. Himadri Chatterjee. From him, we will hear the knowing or unknowing stories of Swami Vivekananda on his webinar today. This is an honor and a privilege for us, sir, to have you with us today. I also welcome our another guest speaker, Professor Dr. Bhakti Bhushan Barik, HOD of Pharmaceutical Technology, Brainware University, Kolkata. I also welcome all the dignitaries on and off the dais, chairman sir, faculties, non-teaching staffs, and my dear students. Today, we have gathered here for the webinar arranged for the National Youth Day celebration with highlighting on Swami Vivekananda's 119th birthday anniversary. I am sure we will be enriched by this webinar. Once again, I welcome all of you for this function. We are going to start our main program by virtual lamp lighting ceremony. कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Now I am welcoming our Honorable Chairman, Sir Professor Dr. Robindra Debnath, sir. He is Vice President of West Bengal Pharmacy Council and life member of Indian Pharmacy Association. He has more than 40 years experience in teaching and administration. He is holding chairmanship at our esteemed institution, Bharat Technology, and also renowned entrepreneur. He achieved so many awards from national and international level. Some awards are, in between them, the Jewel of India Award 2006 from New Delhi, International Gold Star Millennium Award 2007, International Kohinoor Award from Hong Kong, Pride of India Award 2011, International Intellectual Achiever Award 2014 from Uzbekistan. So at this time, I would like to invite our Honorable Chairman, sir,
to say something in today's auspicious day. Sir, mute yourself. Hello? Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Good morning. Good morning, all of you present here, especially my beloved students and staff members. They are assembled here, and our colleague Bhakti Bhushan Parik also attended here, and one Swamiji also coming from what is his name? Hello? Hemalji Chatterjee, sir. Himati Chatterjee is also coming. So on the auspicious day will be very colorful and it will be very informative to the staff and students of the institution. So what is Swamiji? Everybody knows Vivekananda. যার বিবেকের মধ্যে আনন্দ আছে সেই বিবেকানন্দ. He never tried that, depress that. He never depressed in any moment. Everywhere his dialogue is, nothing is impossible. Everything is possible. This idea is there. This idea stimulated our body and mind in such a way that we can do any better thing if we wish to do. So nothing is impossible. He was the very good Shishya of Ramakrishna. So Ramakrishna Paramahansadev. Ramakrishna Paramahansadev created him as a brainchild of his ideas. So Swami Vivekananda is so much famous that Vivekananda is not be rewarded. Vivekananda is not be known to all over the world. Then Ramakrishna Paramahansadev also not to be so much famous, not to be so much ideas and philosophy cannot be displayed, cannot be showed to the world. So শিষ্য গুরুর জিনিসটাকে বহন করে নিয়েছে, সেই বহন করে নেওয়াটাকে কত ইম্পর্টেন্স হয়েছে. You know, it is a kimbodhanti type word, that is Swamiji was not properly recognized in India. But when in Chicago, he delivered a lecture, my sisters and brothers. And so much impression is there, so much impression he has got. When he gone to Chicago, he could not even enter into any of the house because they are the Indian, they do not know anything. So depression and neglecting what is there. So one lady of Chicago, she allowed to stay with their houses. So on the next day, he delivered the lecture. Everybody admire. In world philosophical thought, world religion thought came really Rabindranath Tagore and Nobel. So our great scientists, our devotees, they are very well in India, but in abroad, their publication, their proper highlighting is not there. Like Nobel Prize got the Nobel Prize got the Rabindranath Tagore after Gitanjali. Here after Chicago,
press world spiritual area, Swamiji delivered a lecture, so Swamiji is recognized, and every Indian and foreign people are thinking about it. What is the main thing? One of the priests, I have got the information that one of the social. Hello, audible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. One of the priest, Indian priest, he gave the in our body 95 trillion cells are there. Only 7 to 8% cells are stimulated and activated for what we are doing our regular daily job, breathing, eating, and physics we are using. These cells are not stimulated properly. If it is stimulated properly, then knowledge will be out of the range, knowledge to body energy will be out of the range, and he or she will be superhuman. So this type of energetic dialogue or mantra or dhyan or meditation is the main weapon when when he or she is stimulated up to the extreme point, then if superhuman and super power. Swamiji used to walk in a long distances without tiredness. From where he got this energy. Energy is mental energy, mental energy setup. The mind setup is there, mind determination is there. If this determination is there in the Indian people, all the calamities, all the disturbances will be removed. If we go with the path of the Swamiji's ideas, Swamiji's has got contribution to the very contribution to the treatment of society for the poorer, for the world class people. মুসি মেথর সবাই আমরা ভাই আমার বোন কাউকে ঘৃণা করো না, কাউকে অস্পৃশ্য করে দূরে সরে যেও না। অস্পৃশ্যতার চরম ঊর্ধ্বে ছিলেন স্বামীজি। সেই অস্পৃশ্যতা আজকে আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সব মিলে যেভাবে আমরা হানাহানি মারামারিতে আছি, সেটার থেকে উদ্ধার করতে হবে সবাইকে এই স্বামীজির আদর্শে চলতে হবে। স্বামীজির আদর্শে with this idea, the students will get more benefited, and students will get learning. Now the learning time. After learning, they will go to the practical life. Both the life, if you immerse the voice of the Swamiji, if you remember voice of the Swamiji, Vivekananda, Ramakrishna, so our spiritual life will be very high. On this auspicious day, we should be proud that we are the Indian people, belongs to the family of the Swamiji. So, family of the Vivekananda. So, being an Indian, this heredity, we should do mass and mass work, mass and mass determination. So, more Swamiji, more Sister Nivedita will come out to serve our nation, to serve our family. Thank you for patient hearing. My voice is not clear due to cold, so I will not go longer one. I wish
best of success of the program today and realize some of the things, some of the fruits, fruitful result which you can implement in your life. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to call our respected principal, sir, Dr. Puntal Hajra, to say a few words. Huh? Good morning, Yes. respected Chairman sir, respected delegates, Mr. Himadri sir, Badik sir, my dear colleagues, and my dear students. It is really a great pleasure to tell something about Swami Vivekananda. Today is 12th January, Swami Vivekananda's birth anniversary. Always January month is really give a great pleasure. First of all, 12th January, 23rd January, my hero was birthday, and obviously 26th January. Because of 12th January and because of 23rd January, we can celebrate 26th January also. So regarding Swami Vivekananda, we know everything. We know in every house, if we see that along with our gods like Lord Krishna, Lord Shiva, along with them, we our give a puja to Swamiji, our Thakurma Swamijis. So it is like same, and in same Singhasan we can give a offer puja to Swamijis also. So why Swamiji is like so important in our life? Today I am not here to tell what Swamiji was. He was this, that, he was a good person, this, that we know everything. But what we want to say today, how much we can take it from Swami Vivekananda, how much we are using today, how much we can change our life in better way if we listen Swami Vivekananda. That is main important. It is says that Swami Vivekananda is the Saptarishi one Rishi. It is he is we can say Lord Krishna in Bhagavad Gita says, jab whenever there is a problem in the social samaj, I'll come and I'll come to this world, and I'll protect my sons. I'll protect the mankind. I'll protect everybody. Yes, that we have seen. We saw that Chaitanya Mahaprabhu, why and when he came into the world. After that, we can see that Sri Ramakrishna, Paramahansa, and later Swami Vivekananda. So whenever there is a problem we face, we are not able to come out from this the Janjir. That time some extraordinary person, extraordinary things are coming and telling us, you have to move like this. Then only you can get the right path. But if we see the life history of Swami Vivekananda, it is not so easy. This 39 years he was there. In this 39 years, it is not a easy journey that directly he is become a Swami Vivekananda and we are praying him as like a god. In every moment he has suffered. Every moment peoples are tortured him like anything. Even after Chicago also, that there lot of comments peoples are given, especially in Indians, forgot about that padris. They are definitely there, they will oppose. But even in Indians, and that to Bengalis, that time they are totally opposed. I forgot his name. I think Pratap Chandra Majumdar, one of the person. Then so many other person, they are totally ignore that Swami Vivekananda like a Changra person and from Kolkata Goli and came to Chicago and tell something.
See, in one only one day, Swami Vivekananda cannot be in Swami Vivekananda. There he told that our ancient religions, we all are from Sanatana Dharma. You believe or not, we all are from Sanatana Dharma. Because before 5,000 years, there nobody was there. Only one religion was there, that is called Sanatana Dharma. There is no Hindu, no Muslim, no Christian, no nothing. So there he proved that we pupils are for everybody. We are the person, we never says that our religion is big, our religion is this, that. Before that, people used to say, okay, Hindus means they are do like this, they do like that, only this. Not actually whom we are, who we are. That he told. That Vedanta he have studied, and after that he says that we all are humans. We all are humans, and we all are the son of our God. That's it. It may be, you may be from any religious, you may be take him as a God, but at the end of the path we'll reach there. That is the ultimate God. Whether you can say him Allah, whether you can say him a Krishna, or whether you can tell him a Buddha, or no, Jesus Christ, no problem. You can go in any way, but at the end of the day, so like all rivers, it comes to in the sea, ocean. So that tells how open we are. These religions, as well as Vedanta, everything is says that how open we are, and what is our aim. This what we say, people's are we should take this one. After independent, we say that you can see our generation that time, especially in India, we used to copy others. Like that time, that's why Dijendra Lal says, one Bengali poet, Kavita is told, আমরা বিলিতি ধরনের হাসি, ফরাসি ধরনের কাশি, আর পাপাক করিয়া সিগারেট খেতে বড্ডই ভালোবাসি, রামকালি আর হরিচরণ নাম সে সব সেকেলে ধরন, তাই নিজেরাই সব মিটার করিয়াছি নামকরণ, সাহেবি আনার বাবা শুধু রংটি হয় না সাদা, তবু চেষ্টার ত্রুটি নাই, ব্রেনলিয়া মাখি গাদা গাদা. So that was our main thing. So we used to copy somebody, and we used to like everybody. We used to copy some Western peoples, and we thought that we are like a sahib, this, that. The same things we saw in our Eastern Pratishtha, that is Swami Prabhupada also. That's why he left here, India, and he went there, America. He thought that if we change that person, that in America, these Indians will automatically change, because we always used to copy somebody. But unfortunately, that also we are not able to copy. That's today also, if we see in our society, have lot of discrimination. These people are Hindu, these people are Muslim, these people are Christian. He is backward, OBC, he is SC, he is ST. Even government also, due to election, due to vote, he has kept all these things. Okay, you have to separate. You have to separate these Indians in different way. He is Marathis, he is Bengalis, he is Gujarati. We all are Indians. That we can't think. That is our main motto, main problems. It is there. The day we thought that we all are human, that day we can say that Swami Vivekananda is the speech of Swami Vivekananda is now real. But still, we need to long back, we need to walk, and we need to change ourselves so that everybody, we can think everybody is our brother and sister. Bahujana hitaya, bahujana sikhaya. So at Swami says that service to man is service to God. What you say? Sivo Gyane Jivo Seva. Sivo Gyane Jiv Seva. Jiv Seva you can do, but we should do that Sivo Gyan. Wherever we see that Siv, Lord Shiva is there, everybody's in everybody's face we can see the Lord Shiva, and we can walk like that we are doing something to the Shiva. Now,
what type of seva we can do. If we give somebody one time food or one time one kambal, that is seva? I don't think. I think along with that, we can do something, we can do our duty, we can perform our duty, then seva will be automatically. For example, I am a teacher. My duty, my dharma says, I should teach my student properly. That is seva. As a teacher, I should teach my student properly. As a son, I should take care my parents properly. As a father, I should take care my children properly. That is religion. That is dharma. That is there in the Bhagavad Gita also. You should do your job. When Lord Krishna says to Arjun, Arjun says, I don't want to fight because they are my brother. Oh, if I win also, what will happen? Lord Krishna says that is not that is not your duty. Being a Satya, you should fight. This is Dharma Yudra, you should fight. Don't think about whether you will win or whether you will lose. That is my work. You leave it that. Your job is you should do your duty. So that's why even Swami Viji also says that same thing. You should do your job. Automatically, you will perform your seva. For example, our chairman sir is creating lot of jobs. That is one type of seva, sir, that we are not able to do. If I am an entrepreneur, if I give some job, I can serve at least 10 minimum. If one person means 4 or 5 person food I am giving to that person, that fellow person. So that is one type of seva. If I become an entrepreneur, if I give job, if I create some job, that is one type of seva. So you do, we do. It is better to say I do or we do our job, then seva will be automatically, it will be there. Now, one more thing I want to say, nowadays, two type of people are there in India. One is NRI, another is resident, that is called non-resident Indian. Another is called resident non-Indian. NRI, you can say that even they are not in India, but they are trying to poison that India, because recently we have seen that in Khalistani Panthi, even they are staying in Germany or they are staying in America, Canada, they are trying, India should be divided, India should be different parts. Another very peculiar peoples are there in India, that is called resident non-Indian. Though they are in India, but they are always trying, India should be diverted, India should be, different, it should be, again partition will be there and there should be a different country, this, that. We have to stop this one. Being a Indian, being a person from the land of Samijis, we have to stop this one. And definitely I think that our government is very strong at this one to stop this one. Okay, Samiji says one more thing is that regarding education. Education is the manifestation of perfection already in man. He don't say that you need to study this, that, this. But he says that whatever is there in your inside, that you just make it, as our chairman said also told. It has to come out, it has to utilize properly. That's why you need not have to grasp a lot of things. Everything is there internet today. If you just click, everything will come. You need not have to mug up this one. You just whatever is present inside you, you utilize that one, use fully. Then automatically you will be, because previously we saw that our education system, it was in the Gurukul system. Though that time they don't have books, this, that, only whatever Guru used to say, that same things they used to, student used to listen, and they are highly qualified, not only in the education system, along with the Rajniti and along with the how to fight with the battlefield. That everything used to teach in that one. So I'll not elaborate my speech already. Our speakers are there. So my aim is how much we can take it from Swami Vivekananda. That is important, because Swami Vivekananda, everybody we pray in our Thakur God,
but along with that, he has to come, whatever he told that one, we should follow that one, and so that India can conquer in the world in future. Okay, that's I'll not tell, not talk much. Thank you for having patience to listen my word. Okay, thank you, sir. Moving right along, it was now my pleasure to introduce our guest speaker, respected Himadri Chatterjee, sir. And he's working as lecturer at Ramakrishna Mission Shilpo Peeth. Now, respected sir will enlighten us on this holy occasion with his valuable words. Welcome, sir. Thank you very much. I understand I have got 45 minutes, or has it been curtailed? No, sir. Whatever, 45 minutes. Okay. No Fine. problem, sir. So my time starts now. Ong Sahana Bhavatu Sahano Vunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejvasvinavadhetamastu Dishavahai. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sri Ramakrishna Arpanamastu. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karvavahe Tejvasvinavadhetamastu Ma Vidvishavahe. This occasion, wish you all the very best. At the very onset, I would like to thank the chairman, the principal, the vice chairman, vice principal, all the honorable faculty members, and other members of staff, and of course, our beloved dear students and their guardians who have been listening from home. To each and every one of you out there, I would like to offer my humble salutations and pranams. I'm really honored and deeply humbled that you have thought it fit in your wisdom to invite me to talk on Swami Vivekananda. I was told that it is better that I speak in English. So, with all your kind permission, since this is primarily meant for students, with your permission, with the permission of the faculty and the administration, I would like to address the students. So occasionally I might relapse into a few Bengali sentences, one or two Hindi sentences, maybe one or two Sanskrit sloks here and there. I hope that is perfectly fine with you. In case I do have a tendency to speak a little fast, in case I'm going fast, please let me know. I'll slow down a bit. Thank you very much for this honor and the privilege. A few months ago, I was listening to a video lecture by Sister Shivani. Now, Sister Shivani is one of the brilliant speakers and a sevika at Prajapati Brahma Kumaris at Mount Abu. And she was saying this beautiful thing in Hindi. And she was saying, कल शाम मैंने एक युवा से पूछा, आपको जीवन में क्या चाहिए? उन्होंने मुझे बताया, दीदी ऐसा तो मेरे ये लिस्ट अनंत है, बहुत सारे चीज चाहिए, कहाँ से शुरू करूं? तो मैंने उनसे बोला कि चलिए आप कुछ तो बताइए, अभी आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी क्लास 10th में हूं। तो फिर अभी आपको क्या चाहिए? मैं 10th का रिजल्ट, एक अच्छी से रिजल्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छी रिजल्ट मिलेगी तो एक अच्छी स्कूल में 11th 12th में दाखिल हो पाऊंगा। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद मुझे एक अच्छी सी कॉलेज में दाखिल होने की चाहिए, और उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी चाहिए, उसके बाद एक अच्छी सी लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छी सी मकान चाहिए। इन द एंटायर अनएंडिंग लिस्ट देयर वाज वन वर्ड दैट वाज वेरी कॉमन, अच्छी सी। But in the entire conversation, never did this youth say that मैं अच्छा, that wasn't there. It is always the millennial generation, everybody today wants the best for himself or herself, but they are not willing to pay the price for the best. It is always the best thing that you want for ourselves. It's all of us want that. We need the best for ourselves. But we are not willing to pay the price. There is no free lunch, as they say. Many years ago, I had a friend. I still have a friend. He's my friend. He's like a junior brother to me. He went on to become a monk of the Ramakrishna Mission, and he's heading one of the important centers in United States of America. I don't wish to mention his name.
He's a very renowned monk, a great speaker. He is very much on YouTube. Plenty of videos are there. So when he was in India, he was telling me, Himadrida, sometimes I think, see, Lord Sri Krishna gave this wonderful treatise, the discourse in the Bhagavad Gita to Arjuna. He did not do the right thing. So I was a bit taken aback. What is Maharaj saying? He said, you see, who needs advice? Somebody, if you give advice to somebody who is not good, he can use the advice and become a better human being. But if somebody is already good, what's the point in wasting advice on such a person? If you had given the advice to, say, for example, instead of giving the advice to Arjuna, had Sri Krishna given the same advice to Duryodhana, maybe the world would have been a better place now. History would have been different today. But you know what? Sri Krishna did try to convince Arjuna, Duryodhana. And he told him that you are a great noble prince. It is becoming the dignity of you to behave in such a fashion. You should give them a few villages. After all, they're your cousins, they're your brothers. He went on explaining everything that he had at his command. Sri Krishna unfolded in front of Duryodhana. Duryodhana listened very patiently. And then he said something very unique. He said a sloka, which is very unique. He had a very interesting point to say. He said, you see, my problem is not ignorance. I know what you're trying to say. I know what is right. I know what is wrong. And he said this in a beautiful sloka. The sloka is as such. Janami dharmam nachamet pravritti. Janami adharmam nachamet nivritti. I know what dharma is. I know what works, what kind of work we do when it becomes dharma. I know all that. I know what is good. I know what are the ways of doing good to others. But you know what? I don't find any inclination to do good. I'm not attracted to do good. I don't find a calling to do good. Janami adharmam nachameta nivritti. I know what is evil. I know it is not right to do evil. But I cannot move away from evil. I feel a strong bonding and attraction towards evil. I cannot help it. I just do evil. Not that I enjoy doing it, but I do it. I cannot move myself away from it. So Duryodhana had this unique predicament where he knew what was right, he knew what was wrong, he did not feel the inclination to do the right thing, and he did not feel himself, he did not have the moral strength to move away from what was evil. So this particular predicament or dilemma is not unique to Duryodhana. This is unique to all of us here in Kali Yuga. None of us wants to be bad, we all want to be good. But somehow we lack the mental and moral strength or the willpower to do good. We lack the initiative to do good. We don't like to do bad. We hurt people at times. We don't want to, but we do it nonetheless. We can't move away from it. We want to move away, but we can't. Somehow it attracts us. We can't help being evil. This is the problem of this generation. Not just this generation. I think this was an inherent problem that existed in all generations. Avatars like Swami Vivekananda came here, as Principal Sir was so rightly saying. It is said in our Shastras, Yada ida hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Whenever the earth is filled with evil, the avatar Purush comes and he shows people the right path. That's why Swami Vivekananda is called Jugo Dishari Vivekananda, Jugo Nayok Vivekananda, Jugavatar Vivekananda. He was befitting for this particular era, for this particular yuga. Why did he come? He came to show us the right path. What was the right path? The right path to find out a way through this dilemma. We want all the best for ourselves, but we don't know how to go about it. Where do we start? Where do we finish? Many years ago in Greece, there was a famous sculptor. He was a stone sculptor, and his works of art were simply superb. He had a specialty on making sculptures of elephants made out of marble. So he was such a famous person. The king told him, I would like you to make an elephant for me, a marble elephant, which I would put up in the palace. And the king gave him 3 months to do it. 2 months elapsed. The sculptor did nothing. He just looked at the marble block, but he did nothing. At the beginning of the 3rd month, something happened. He brought his chisel, he brought his hammer, and started chiseling
the block of marble. And he went on, nothing mattered to him now. He kept on chiseling the hammer, the chisel, the hammer, and the chisel. And slowly, slowly, the trunk emerged. Trunk of the elephant, the legs, the body, the torso, everything slowly emerged out of that block of marble. And it was ready, and it was a brilliant piece of sculpture. And the king was of high praise for him and told him, how did you do it? For 2 months, you did nothing. All on a sudden, the last 1 month, this was, I mean, it's so lifelike, so poignant. It is as if it is breathing. And the sculptor said, sir, I did nothing. For 2 months, I tried on conceptualizing the elephant inside the marble. Once I had in mind how the elephant would look like, I started chiseling off the non-elephants in the block of marble. So I chiseled off, cut off the non-elephants, and what remained was the elephant. That, ladies and gentlemen, is a secret of total personality development. Chiseling off the non-important part of our activities, our habits, our character, our manners, our behaviors. And how do we go about doing it? How do we go about developing a total personality? Swami Vivekananda, at one point of time, in one of his writings, says, take up 5 ideas and make them your life principles. So as we see in Bangla, Ganga Jole Ganga Pujo, we'll take up 5 ideals of Swami Vivekananda, and we'll see for ourselves that these are just not abstract concepts. They are, in reality, certain principles which we can accept, adapt, and make them our life's mantras. And if we do, there is no stopping us. Swamiji says each soul is potentially divine. He's not saying that divinity is only within people who believe in religion. He's saying every single soul, whether you believe in religion or you don't believe in religion, doesn't matter. But you have the potentiality in you. It's like a gardener. When a gardener plants a tree and nurtures it, he doesn't tell the plant, okay, I give you 2 hours time, you grow up to be a tree. If you don't, I'm going to have your guardian called, or I'm going to give you a TC. And the plant doesn't grow that way. The plant grows in its own pace, in its own time. All that the gardener does is give it the appropriate conducive environment, the right amount of light, the right amount of water, the right amount of fertilizer, the right kind of soil, and the plant grows in its own nature. That is a part of a teacher. That's what a teacher is supposed to do. Move away the impediments from our students. That's why we call it student-centric education, learner-centric education these days. So how do we, all of us here, particularly the youth today, how do we try to use Swamiji's principles, practical, find out practical, tangible means of incorporating those principles in our life and making our life a very fulfilled one? So I have chosen 5 principles. I would like to call them Swamiji's Panchshil, 5 noble principles of Swamiji. The first of these noble principles, which I would like to highlight, is self-confidence. Swamiji is a revolutionary in his thought process. He is a sannyasi whose concept was far ahead of his times. He was a visionary. He indeed was a visionary. Now, he has a unique thing. He says the old religion says somebody who is an atheist is one who doesn't believe in God. And a theist is somebody who believes in God. But the new religion says somebody who doesn't believe in himself is an atheist. Somebody who has great belief and faith in himself is a theist. So how do you build up this self-confidence? Yes, we know we need to have self-confidence. How do you build it up? Swamiji elucidates certain points. The first of all is cultivating strength. How do you cultivate strength? And what kind of strength? He talks about, first of all, physical strength. Swamiji says a healthy mind and a healthy body. We can't possibly have a healthy mind if we are constantly body-centric in our thought process. If I go to play football and I've hurt my leg, and if it's paining, I have an excruciating pain in my leg, throughout the day, I will keep on concentrating on the pain and not on other activities. So I need to have a healthy body. Swami Vivekananda had a great body. Those of you who might have visited the museum in Belur must have seen, he has a robe there as a specimen that has been hung up. And that robe itself will tell you what a great build he was. And he used to go to the akhara for doing kusti, and he was very good at it. And he was very good at playing. Swamiji is on record of having played golf in US, in Mr. Leckett's house with his 9-year-old son, Hollister. He is on record of having flown in a balloon in Switzerland, in Geneva,
There was a agricultural fair, and as part of the fair, there was supposed to be a balloon going up. So Swamiji, like a child, said, I would like to get up on a balloon. Probably the first Hindu sannyasi who got up on a balloon in Geneva. He was a multifaceted, talented genius. But throughout his work, there was one thing that is paramount. And this paramount one thing was his love for humanity. And this love was not individualistic. This love was love for God. He saw God in each and every one of us. And that's why he could so wonderfully say, each soul is potentially divine. So physical, a very healthy body. Nowadays, we often see people going to the gym, especially before 2 months before the Saraswati Puja and a few months before Durga Puja. Once the Durga Puja is out, Saraswati Puja is done with, the gyms are all empty. But physical fitness, you don't have to have muscles like Schwarzenegger, but physical fitness, healthy mind in a healthy body. Then he talks about intellectual strength, cultivating intellectual strength, reading good things, developing your mind, reading positive things, good things, things that will embellish you, that will enrich you intellectually, increasing your intellectual capacity. I used to teach in a school in Ramakrishna Mission, Deoghar, and we had a boy in class 10. Uh, it was a CBSE board school. His name was Mahesh Kedia. His father was very rich. His father still owns the Kedia market in Asansol. Mahesh used to read a book, Swamiji's biography by Swami Nikhilanandaji, every day at night before going to bed. Next day morning, he had CBSE board exams. I told Mahesh, abhi to beta paro, kal exam hai. And he told me, sir, Swamiji ka kitab padhenge to exam aur bhi acha hoga. And he was right. He stood first in his class, and he went on to do his graduation from Delhi University or JNU. He moved on to Oxford University, did his MBA from there, did his PhD and postdoctoral there, and his subject area was risk consultancy. He is a very rare Indian who stays at New York City, has his own house, mind you, not apartment. He has his own house with a garden in New York City, and he is a risk consultant to governments, to the IMF, to the World Bank. So whenever they invest money, he tells them what is the potential risk involved with it. Swamiji, আমাদের career তৈরির অন্তরায়ন. This is a brilliant example. So build yourself up intellectually, read good things, noble thoughts will come to your mind. Then Swamiji talks about cultivating your mental strength. One thing that is very obvious these days, you see people going to the gym, flaunting their muscles and moving around very street smart. But when they face a small little crisis in personal life, they just collapse. They are not able to deal with the simple small things of crisis in life. All their so-called apparent physical strength becomes useless when they face a situation, a breakup, loss of a dear one, few less marks in the examinations. So learning how to deal with crisis, that's how you mentally prepare yourself. Then Swamiji talks about spiritual strength. As I said a short while ago, you don't necessarily need to be religious to be spiritual. Spirituality is a much broader connotation. In Bhartrihari, a very famous writer in ancient times, he has a book called Niti Shotok. And in the number 74 sloka, he talks about 4 different kinds of people, 4 different kinds of person. One is a superior man, Uttam Purush. Now, what does a superior man do? A superior man sacrifices his own self-interest for the benefit of others. Then we come to the common man, the second man. And the common man does, he'll go and help others, provided it is not against his own interests. The third kind of man, they will harm others to get benefits. See, if I have to get benefit, I'll harm others and do it. Third kind. The fourth kind of a man, they don't benefit out of hurting somebody else, but the sheer happiness of hurting somebody moves them to do harm to others. Bhartrihari was saying it so many years ago. It's still so very relevant now. So Swamiji talks about cultivating strength, physical, intellectual, mental, spiritual. The second important point regarding cultivating of strength is courage and fearlessness. Swamiji talks about Obhimantre Dikshita Hawa. Be initiated in the mantra of fearlessness. In fact, as I was saying, he's such a revolutionary monk. He says, be wicked if you must, but be not weak.
He doesn't want weaklings. See, we Bengalis particularly have a habit of nurturing despondency. আর বলবেন না আমার জীবনে কত দুঃখ কত কষ্ট, hardly have you finished your sentence, somebody will jump, আরে আপনার কি আমার জানেন তো কাল থেকে, there will be a competition of hotasha, of despondency, of despair. Swamiji doesn't want these sort of people. He writes in his essay, I mean in his write-up, if you read his writings, you will find out that at one place he says, Deena hina ki jaisi tesi. These people always culturing and nurturing and celebrating their despondency and despair and negativity is something Swamiji never loved. He wanted people with courage, with fearlessness. And that is why the unique Swamiji that he was. You know, in Milton's Paradise Lost, Satan was a negative character. Swamiji, however, in the entire Paradise Lost by John Milton, where a section, 1/3 of the angels, they fought the god, they have been defeated in the war against God, and God had thrown them out in a place called hell, which is a pandemonium in Milton's Paradise Lost. And everybody was dejected, sad, depressed. They were all lying down, groveling on. And there was one person, Satan, their leader, who sees around himself and sees everybody is in utter despair. They have lost hope. It's hopelessness. In fact, it's in one of the epics, I think it's it is said, abandon all hope, ye who enters here. So hopelessness is one of the typical characteristics of hell or pandemonium. And what does Satan do? The moment he sees people around him fallen like that, he says, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Oh, sorry, I'm sorry. I stand corrected. Arise, awake, or be forever fallen. It's a negative statement. Arise, awake, or be forever fallen. Now, you'll be surprised that Swamiji loved Satan in that Milton's Paradise Lost. For him, Satan was the most important character, his favorite character. Why? Because despite being evil, Satan had initiative. Satan was courageous. Satan was fearless. He believed that what he was doing was right. He had strength in his power of convictions. The apparent so-called good people that we see around us are good not because they believe in the intrinsic goodness of being good. They are good because doing something other way, being bad, takes initiative, takes courage, takes fearlessness. They don't have it, so they are good by default. Swamiji did not like that. He was very fond of Nachiketa in our Shastras. And in Michael Madhusudhan Datta's Meghnad Bath Kabbo, Swamiji's favorite character was Rabon and Nod, somebody else. So he is always advocating that we should be courageous, we should be fearless. Even this morning, when I was not feeling very well, my mother said, why are you so bothered? Just be fearless. Right? Our mothers have wonderful ways of interpreting Swamiji. In fact, there's another very interesting thing. In the entire Bhagavad Gita, there is one particular sloka which Swamiji was particularly fond of. In fact, that particular sloka was Swamiji's most favorite. And what was that sloka? Here, Sri Krishna was in the battleground as a charioteer, and Arjuna was in his chariot. And Arjuna told Sri Krishna, I'm sorry, I cannot fight. These are all my people. I cannot fight them. How can I fight against my own cousins, against my old elders? And then he said, I don't know what to do. You suggest, you tell me. And Sri Krishna was telling him what to do, the principles. And then, when Arjuna was still not willing to fight, Sri Krishna said something that is very interesting and very strange also at the same time. He said, Klaivyam asma gama partha, nai tattu upapadyate, shutram hridaya daurvalyam, taktotishta parantapaha. Klaivyam, Mahavir Arjun was being called Kleeb. And the other word for Kleeb in Hindi is Napungshak. Somebody who did not have manliness, did not have manhood. That was one of the worst insults you could give to somebody as brave and as great a soldier as Arjun. Sri Krishna was calling him Klaivyam. His attitude, he was saying, was like of a Kleeb, of somebody who was not man enough. Arjun was not man enough. He was chastising Arjun for not taking up, not being fearless, not doing his duty. He told Arjun that you are doing this war not because you want to win, because it's a war against good and evil. It's against evil. You are on the good side. So you should do the war not for yourself, but for the fact that you are representing good. You
You want to overcome evil. That's why Swamiji's famous quotation was Klaivyam asmagama partha naitattopapadyate shudram hridaya daurvalyam taktotashta parantapah. There's a third point in self-confidence, and that is Christian religion says that we are born sinners. Swamiji was dead against this. He didn't believe that we are born sinners. In one point, Swamiji is seen as laughing, enjoying, and Swamiji's friend Kashi's Pramodadash Mitra, who is a great Pandit of Kashi, Varanasi, and he said, "Why are you smiling? You were a sannyasi." And Swamiji says, "What are you saying? কি বলছেন আপনি? আমরা হাসবো না তো হাসবে কে? আমরা অমৃত পুত্র." And at the same time, Swamiji's elder disciple Bolaram Boshu passed away, and Swamiji was very sad. He was shedding tears. He was crying. And Pramod Das Mitra told him, "You are a sannyasi, you shouldn't cry." Then he said, "Of course we should cry. সন্ন্যাসীর হৃদয় অন্য সকলের হৃদয়ের চেয়ে আরো বেশি বড় উদার হবে। বহুজন হুসিতায়, you just heard a short while ago, বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, সন্ন্যাসীর জন্ম. A sannyasi is meant for giving up his life for the betterment of others. Uttam Purush, sacrificing my personal life for the good of others. And inculcating a positive attitude. Whenever you have, we Bengalis are very, very good at dodging responsibilities. আমি আত্মসমালোচনা করছি. If I am saying we Bengalis, it's not that I'm criticizing Bengals, but it's a kind of self-criticism because I'm a Bengali too. We are very good at dodging. We don't have a positive attitude. Whenever there is something, we have a negative response to anything that's good. Despite all this despondency around the pandemic situation, I have lost plenty of relatives. Barely a month ago, I lost my elder sister, cousin elder sister, my eldest actually, just 6 years senior to me. This is life. We can't do it. There are things that are beyond our control. We can feel sad, we can feel bad, but life must go on. We have to move ahead. So this is number one, Swamiji's self-confidence. The second Panchsheel of Swami Vivekananda is self-control, Atto Sangjam. I'll give you a small incident here. If you go to the YouTube, you will find it. Years ago, sometimes in 70s, decades ago, sometimes in the 70s, there was a psychologist called Walter Mischel. And this Walter Mischel did a very good experiment. This experiment was repeated again sometime in 2008 by another psychologist called Philip Zimbardo. Now, what did they do? They took 4-year-olds and put them in different rooms. And the psychologist went in the room and gave the kid a marshmallow, something that the children love to eat in America. And he told them, "Look, I'm going to give you a marshmallow. It's yours. You can have it. But I'm going out for a moment. I'll come back. If you can wait for me, then I'll give you another marshmallow." Which means if you wait for me, you're going to get 2 marshmallows to eat. But if you don't wait for me, this marshmallow is yours. You can eat it. And then, without their knowing, each and every little kid, 4-year-old kid, was being observed by a CCTV camera. These videos, I believe, are there in the YouTube. Nobody knew that they were being. And what was really interesting was these children, 4-year-old children, there was a lot of tensions going on between them. On one hand, there was they were tempted to go and eat it. On the other side, there was self-control. So it was a pull between temptation on one side and self-control on the other. And how were they doing it? They were doing it by singing, reading poetry, recitation, moving away from it, touching it but not eating it. 14 years later, the psychologist went back to these children, went back to the schools, went back to their parents, to their neighborhood, and found out those children that had practiced self-control were better placed in life. They were doing well in school. They were loved in society. They were doing well in good games and sports. They were doing well in life. And those who could not practice self-control, even at the age of 4, had somewhere lost the race in life. They had taken to antisocial activities. They had left schools, many of them. So another very second most important, second in point that I'm saying, that way it's second, it's very important, self-control. I'm sure you all have heard of Kabir, Sant Kabir Das. And Sant Kabir Das is famous for his dohas. There's one particular doha where he says, "Dheere dheere re manwa, dheere sab kuch hoye, mali siiche 100 ghara, ritu aaye, phal hoye." So even if the gardener pours 100 containers of water at the root of a tree, the tree isn't growing anytime sooner. It will grow when it has to grow, at an appropriate pace, in an appropriate way,
at an appropriate time, at an appropriate season. If you are pouring 100 containers of water at the root might get rotten, the tree might die. Everything in the right time. These days, children, millennial generation, they want instant gratification. They cannot delay their gratification, be it for getting material objects, be it for falling in love, be it for getting physical satisfaction, sexual urges, whatever it is, they cannot practice self control. And what happens as a result of it? This is a generation that have a very unique thing in common. They are never happy in most of their relationships because they are not disciplined in whatever they do. In the morning, you find a youth these days, he says single. Sometime in the afternoon, it becomes in a relationship. Sometimes in the evening, it becomes in a complicated relationship. By the time they go to sleep, it is single again, feeling low. That's how they give their statuses. Discipline in personal life, discipline in social life. Even in schools and colleges, you are angry with your teacher, you just go and shout at him. You just don't wait for yourself to realize what things to cool down a bit and go and tell him, sir, I'm sorry. Please believe me, sir, I did not do it. I was not responsible. And your teacher will immediately realize, oh, I'm so sorry, I hurt you, I scolded you. Please don't mind. Finished. Chapter is closed, amicably settled. But no, you will let it linger. You will go and shout at your teacher, you'll go and shout, do this. So we have lost self-control. There are so much of arguments in streets and roads these days. The third very important panchsheel of Swami Vivekananda is self-reliance. Hard work, sheer hard work. There is no alternative to sheer hard work. I was just looking at the picture that you are showing us, the video, and all the highly qualified teachers and faculty members that you have. Your chairman is such an honorable person. I don't understand much of pharmacy, forgive my ignorance, but whatever I have heard from the announcer, I was really thoroughly impressed. You're such a knowledgeable person. Really honored to have such people amongst you, your respected teachers, faculty members. You think they became what they are? They went where they are without putting in any amount of hard work? Nothing comes easy. If you want to get something, you must pay for it. And pay for it is sheer hard work. Those who work hard will make mistakes. Swamiji, in his 39 years, 5 months, and 24 days on this earth, worked so hard that he became ill. He had very high sugar, diabetes. One of his eyes got destroyed. And he did not follow the rules of diabetes. He just worked so hard. He worked himself to death. And he worked himself to death for the good of humanity. The second important principle of self-reliance is harnessing the power of organization. In India, something very unique happens. All our sports personalities who are celebrities are individual sports. Vishwanathan Anand, Saina Nehwal, Sania Mirza. Now you might argue, sir, what about cricket? Very good. What about cricket? There is one thing that can be said about Indian cricket. I'm sure you would agree. And what can be said about it? It can be said safely that nothing can be said about Indian cricket. If 1 or 2 players play very well, the team wins. If 1, 2, or 3 players flops, the entire team collapses like a pack of cards. When was the last time you heard that all the 11 players played fairly well, scored on an average about, say, 20, 30 runs, and the team won? It is always a few people who carries the burden of the entire team on their shoulders. We Indians are very bad at organizations. We don't know how to work together. It is so very difficult. Harnessing the power of organization. If that can be done, we become very self-reliant. Those of you who have organized this wonderful webinar, you know how difficult it was to get in touch with people. They do everything, small little things. I was seeing that announcer, she was sitting, and behind her there was a huge poster on Swamiji with the Swamiji's pictures, and I was so impressed by the picture itself. That was beautiful. All that effort that has gone in preparing the video, in calling the speakers, in calling the students, and etc. Despite the fact that students have their examinations coming. So this is very difficult. All our famous singers, we don't have a symphony in India. All your favorite singers are individual singers. You don't have a philharmonic orchestra in India. You don't have a yani in India, where you have 300 musicians playing one single tune. And therefore, you know what? We have a song, Mile Sur Tera Mera Hamara, Jo Sur Bane Hamara, something. I might have
lots of lyrics. So we have to say it loud. We cannot sing in unison. We cannot work in unison. If we can, India is unstoppable. So self-reliance. Then another important law of karma. As you sow, so shall you reap. Why blame your luck? Amar kapaltai kharab. It's not that. As you sow, so shall you reap. So self-reliance means hard work, believing in the power of organization, and of course, law of karma. The fourth very important principle, punch sheet of Swami Vivekananda, is sacrifice. And then again, here's 3 points. The first one is be unselfish. Very difficult these days, people say. Everybody is always thinking about his or her own interest. I don't mind to mention names, but years ago, 7, 8 years ago, we were in a meeting of the West Bengal State Council where the syllabus was being discussed. Syllabus was going to be changed. I don't want to mention the name of the subject, but I was a member of the syllabus committee of a different subject. And in front of me, a few of my colleagues were sitting. They were members of the syllabus committee of a different subject. And suddenly it was, we learned that the syllabus that for which they were there has been done away with by the AICTE model syllabus. AICTE says this particular subject is no longer required 7, 8 years ago. And I could see their faces. All of a sudden, they lost the color on their faces. And what did they say? তাহলে আমরা পড়াবো কি? So much for student-centric and learner-centric education. You are doing the syllabus not because it will help the students, because you find it comfortable to teach subjects which are within your comfort zone. So you are being selfish. You're looking from it from your perspective as a teacher. So unselfishness, practicing unselfishness. I'll give you very, now you might say, sir, আপনি এগুলো বলছেন, you are saying all this, but no, it's not practical. These days I have to look at my own interest. How can I possibly be unselfish? I'll give an example of one of my former students. He passed diploma in mechanical engineering from my college in 2001. His name is Olokesh Misro. Now you remember there was a tsunami that at that point of time, terrible tsunami. Southeast Asian countries were devastated by it. And even Andaman Nicobar Islands bore the brunt. And Alokesh had passed from our college and he was working in a very good company in a very responsible position. Suddenly one day, the owner of the company, I think the MD, CEO and the MD, I don't know, he called up our Maharaj, our secretary, and told him, Maharaj, একটা অদ্ভুত সমস্যা হয়েছে। বলে কি? বলে অলোকেশ চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, কেন? বলছে যে আমি আন্দামান নিকোবরে এই মানুষগুলো দুস্থ লোকদের আমি পাশে থাকবো, আমি রিলিফ করতে যাব। তা বলে চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। মহারাজ স্মাইলড এন্ড সেড, দেখুন, যদি কোনো ছাত্র নিঃস্বার্থভাবে নিজের জীবন, নিজের চাকরি টাকরি ছেড়ে অপরের পাশে দাঁড়াতে চায়, আমি সাধু হয়ে তাকে বারণ করি কি করে বলুন? So the gentleman was very disappointed. He put the phone down. After 15 minutes, he phoned Maharaj again and told him, Maharaj, আমরা এক্ষুনি একটা বোর্ড মিটিং করলাম নিজেদের মধ্যে ফোনে, টেলিকনফারেন্সিং এর মাধ্যমে, এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ছাত্র এত নিঃস্বার্থপর হতে পারে তাকে আমরা আমাদের কোম্পানিতে রাখবো। ও যতদিন খুশি আন্দামান নিকোবরে লিভ করে আসুক, ফিরে এলে আমাদের কোম্পানিতেই ও চাকরি করবে এবং এই কয়েকদিনের জন্য ও সমস্ত মাইনে এবং যা বেনিফিটস পাওয়ার কথা আমরা সব দেবো। Olokesh Misra is in my Facebook profile. You don't believe me, you can ask him. Unselfishness is still very much valued in the present world. Serving others, Swamiji's second. See, one of the best ways, one of the best methods of forgetting your own sorrows, sadnesses in life is to go about and plunge yourself in the service of others without expecting anything in return. When we are serving, we often expect, Ami loker upakar koreche, I've done something good to others. When will the person do me the same favor? When will the favor be returned? If that's what we are thinking, then we are not service oriented. We are doing business. Serving selflessly is very difficult. No doubt about it. When I became a teacher years ago, 20 years ago maybe, so I used to try to teach very well. And I had somewhere deep inside me that people will appreciate that I'm teaching well. When the appreciation didn't come, I felt very dejected and disappointed. But over 20 years now, well, I know if I'm not teaching well, I know if I'm teaching well. And if my students understand, that's more than happy for me. I'm more than happy. Even if they don't say thank you, even if I don't appreciate that, I don't care. But if they learn,
if that's going to help them in future for examinations or for their future life, that in itself is a great source of happiness. Serving without expecting in anything in return. The third important point is love of humanity. Swamiji is on record. I mean, Swamiji is an incarnation of love. Not as Swamiji Thakur was same. Thakur's divine consort, Holy Mother, Sada Devi was the same. This infinite love, selfless. In Bangla, there's a beautiful word which doesn't have an English equivalent. Ohetuki bhalobasha. Loving somebody without any reason, without any purpose. Loving for the sake of loving, because you cannot but be otherwise. You love people broadly without expecting anything in return, because that's who you are. You're intrinsically love incarnate. I had read somewhere, somebody was asked, "Are you in love?" And the person said, "No, love is in me." Right? When you talk about love, I was reminded of one small incident. Swamiji was abroad and he was delivering a discourse somewhere, and somebody said, "Swami, I have a question to ask." A lady, in fact, and there are all ladies in the room. And Swamiji said, "What is it?" "Swami, have you ever been in love?" Imagine Swami Vivekananda being asked this question in the United States of America when he was giving a religious discourse amidst ladies around him. But then he was Swami Vivekananda. He smiled and said, "Yes, I am in love with your organization. The Western countries, the Western people have a wonderful way of organizing themselves. I am in love with your organization." Swamiji's love for humanity is something that is unique, right? Swamiji says expansion is love, contraction is death. When you love somebody, you don't find faults with the person. So these are the three important principles of self-sacrifice. Finally, you come to the fifth punchil, the last punchil, and that is self-realization. Atto-upalabdhi. Nowadays, when we appear for interviews, we have something called SWOT analysis, management parlance. SWOT is an acronym that stands for: S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity, and T stands for threats. Just as every organization has strengths, weaknesses, opportunities, and threats, same applies for every individual. Each of us have our own strengths, our weaknesses, the opportunities in life that we have, and the threats that we have. So what do we need to do? We need to convert the threats into opportunities. We need to improve upon our opportunities. We need to convert our weaknesses into strength and improve our strengths. This awareness about our own potentialities. What are my strengths? Am I good in mathematics? Am I good in pharmacy? Do I have a lot of patience? Do I have a good communication skills? Am I a very loving person? Am I a very unforgiving person? Am I a very forgiving person? Am I a very helpful person? Am I a very jovial, amiable person? So what are my strengths? Looking inside, awareness about your own capacities. Then understanding of a higher self. If people realize, this is the ultimate, if people realize that the God in you is there in the God in me, and the God in the temple, in the God in the church, the God in the mosque, the same God resides in me, same God resides in each and every one of us. If that is there, then we may not make distinction between me and you, because you are an extension of me and I am an extension of you. So this, each soul is potentially divine. Once you realize that there is God in me, can anybody in this world try not to be good? Can anybody in this world feel that ये मेरी काम की बस के काम नहीं है? Anything bad that you do, anything evil, anything harsh, anything cruel that you are trying to do, the moment you realize that there's a God in me, it's not becoming of me to stoop down to the level and do that. You automatically become a good human being. So these are the 5 Panchashil principles of Swami Vivekananda for total personality development: self-confidence, self-control, self-reliance, self-sacrifice, and self-realization. Now, many of you might argue, "Sir, all very good, but I mean, is it rational? Is it practicable?" Let me give you, I know my time is almost at an end. I'll not take much longer, just a few minutes. Let me give you one very practical, rational reason how practical Swamiji's concept, Swamiji's ideals are. A few years ago, United Nations, UNESCO, which said that the education system in the world needs to go for a change. And they made a committee. And a former French education minister, Jacques Dollard, was made the chairman of the committee.
In this committee, there were educationists, academicians from across the globe, across the country, across the world. And from India, the representative was Dr. Karan Singh, the former son of the former Maharaja Hari Singh of Jammu and Kashmir. And Dr. Karan Singh, before the partition, before Jammu Kashmir was added to India, he was a Sadari Riyasat of Jammu Kashmir. I had the honor and the privilege of spending almost a day with him. I was the master of ceremonies, and there was a function, and he was there. I heard him speak. Very honorable person, and he is a multilingualist, knows so many languages. Now, this committee prepared a report, and they submitted it to the UNESCO. And the name of the report is very unique. The name of the report is Lifelong Learning. Act a report, one report. And the name of the report is Lifelong Learning. Does it ring a bell somewhere? Of course it does. Ramakrishna Paramahansadev says, Jabot Bachi Tabot Shikhi. Translate that loosely into English. Lifelong learning. Dr. Karan Singh is a very close devotee of the Ramakrishna mission. So no wonder Indian ideologies, Indian thought process, Indian philosophy, Indian thoughts about education, Swamiji's concept of education has found a way in the UNESCO committee's Dollar Committee report, Lifelong Learning. And what do they say? Within the short time that we have, it says that lifelong learning has 4 pillars. Pillar number 1, learning to learn. Shekhar jonne shikha. Pillar number 2, learning to do. Karigori shikha. Can you switch on the computer? Can you deal with the software? Can you do some troubleshooting? But then even that is not enough. People can do things. They are very knowledgeable, very sharp, but they are heartless. Their emotional intelligence leaves much to be desired. And so the third pillar is called learning to be. Swamiji Kotha, Swamiji bolchen, be and make. Be yourself and then make others. So learning to be. Be what? Be a better human being. And the fourth pillar, what after I become something? I be, yes, I am a good human being. What after that? The fourth is very interesting, learning to live together. After that, I help others to become better and we live together. The Dollar Committee report is greatly influenced, directly or indirectly, by Swamiji's ideals of man-making and character-building education. Swamiji is on record of having said, man-making and character building is my mission. All those principles that I've just laid out are not unachievable. They are difficult. No doubt about it. Everything good is a little difficult, but they're not unachievable. I will end with a very small incident. Since this is about students, surely many students must be wondering in Bangla maybe, sir, I am here to make a career for myself. I'm doing B.Pharm. After that, I'll go for M.Pharm. I'm doing M.Pharm. And after that, I'll be looking for a job. Some of the best pharmaceutical companies, Dr. Reddy's laboratory or whatever. How is this, whatever you have said, going to be relevant for me? I want a good job, achhi naukri. And what does the achhi naukri mean? A huge corporate setup where there is a fixed working hours, 2 days of holidays, and a huge 6-figure package, and all the perks and emoluments associated with it. Now, in one such company, huge multinational company, a huge package, all the emoluments, etc., whatever you can dream and think for. Suddenly, a notice appeared one day, and the notice said, "We're indeed very sorry to say that one of our honorable colleagues have died. His body is laying in state in the foyer below. During lunchtime, all of you can go and offer your pranams and salutations to the person. But we are also saying in the same vein that it is because of this person that this company has suffered losses for so many years. Hopefully, we will now turn for the better. We will make some profits henceforth." So everybody was curious. Who could this person be who has died? And how was it that because of him, our company suffered? Who is this person? So they are queued up, and there was a huge, beautifully decorated white table in the coffin, beautifully arranged with flowers and everything. And people were going in a line, in a queue, slowly putting their head down and walking away out of the room with their head bowed, and their face was becoming red. The person at the end of the queue was very curious. Who is this person? At last, his chance came. He went. And what did he see? There was no dead body. There was a mirror under the coffin. And the moment one looked inside,
They saw their own image. So everything negative in us must die. And let this Swamiji's birth anniversary be a turning point for the bad me, the evil me, the cruel me, the lazy me to die, and for the energetic, dynamic me, utterly imbibing Swamiji's ideals, a better me, trying to make myself a better person, trying to make others a better person, trying to make the society and the country a better, improve upon all that. Let that be a turning point today. So I pray to Holy Mother, Bhagavan Sri Ramakrishna Dev, Swami Vivekananda, and all the deities that we can possibly think of, to give us the strength, the willpower to imbibe, understand Swamiji's ideals, accept them, imbibe them in our personal lives and in our social lives, and make ourselves a better human being and help make the world a much better place to live in. Thank you very much. Once again, I convey my heartfelt gratitude, my humble pranams to every single member of this august institution. Thank you. Thank you once again. Thank you, Himant Israel, for your valuable speech. We are extremely honored and enlightened with many known and unknown facts about Swamiji and about how to maintain our discipline and why need self-control, humility, how to be a better person. Sir, your genial aura and unfathomable knowledge may kindle ardent passion in our young bridges to contribute significantly to the progress in the world. Now, I request our OD chief guest to accept a memento as token of our delight and respect. We owe to you for being significant part of this abiding occasion. We certainly look forward to another interaction in the future. Thank you very much. I accepted the due humility, albeit virtually. Thank you, sir, and thank you, Shoile madam. And now it's my pleasure to introduce our next speaker, Dr. Bhakti Bhushan Barik, sir. And now, welcome, sir, and enlighten us with your valuable words on Swami Vivekananda. Sir, please. Very good afternoon to everybody. At the outset, I am very much thankful to the authority of Bharat Technology, especially Professor Dr. Ravindra Devnath, the chairman of this organization, and our previous colleague, my dear colleague, Dr. Kuntal Hajra, principal of Bharat Technology at present, Vice Principal Dr. Biplav Devnath, and very familiar my colleagues like Mr. Pahari, Mr. Moyok, Mrs. Shoma, and many others. I just heard a long lecture. It's a very fluent from this teacher or Swamiji from Ramakrishna Order. He exclusively described all the relevant things which is required at present day. I think he almost covered everything about Swamiji, the present society, and what is required, particularly explaining these Panchashils and all these things. For me, I think it will be an added, or maybe it will be an very boring also. But let me know that how much time will be given so that I'll plan accordingly.
How much time is remaining, or it is time is already over? No, sir, it's your turn in 15 to 20 minutes. 20 minutes. Okay, very fine. So, let me go to this some presentation. Sharing the screen. I think, can you share the screen? It is a disabled. Can you allow me? Yes, sir. You are not a co-host. You can share your screen, sir. But that's what is not allowing. Okay. Can you see my slide? No, I Yes, think sir. Yes, sir. slides are seen. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Okay, is it fine? Yes, sir. Fine, sir. Okay. আমি কি বাংলায় বলবো না ইংরেজিতে বলবো, কোনটা সুবিধা? No problem, sir. Any language. Bangla, English, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো Sir, please unmute yourself. hello, can you hear me now? Yes, sir. Now it's audible. Now it's Okay. তো আজকের দিনটা খুবই অসপিশিয়াস দিন। 12ই জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিন। এই স্বামীজির জন্মদিন নিয়ে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা ভারতবর্ষ, আমাদের পশ্চিমবাংলা, যুব সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকটা জায়গায় স্বামীজির আদর্শ ধরে আমরা এগিয়ে চলছি। তো আজ সেই স্বামীজির সম্বন্ধে কিছু কথা আলোচনা করব। তো স্বামীজি একজন যুব নায়ক, যুব পুরুষ, সমাজ সংস্কারক, ধর্ম প্রবর্তক, একাধারে উনি সবকিছুই। তো স্বামীজি সম্বন্ধে বলতে যাওয়ার আগে তার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আলোচনা করা দরকার, যে স্বামীজি
কোন সময় এবং তখনকার কি সমাজ ছিল, আমি সংক্ষেপে দুই এক কথা বলে নেই। যে 1863 সালে স্বামীজির যখন জন্ম, তখনকার সমাজ বা তার আগের সমাজ অন্ধকারাচ্ছন্ন। ধর্ম নিয়ে বা জাতিভেদ নিয়ে যে সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল সমাজ, সেই গোঁড়ামি, সেই কুসংস্কারচ্ছন্ন সেই সমাজ থেকে একজন নেতা বেরিয়ে এলেন যে এগুলোকে দূরে ফেলে আধুনিক সমাজ গঠন করার জন্য। তিনি আর কেউ নয়, স্বামী বিবেকানন্দ। 1863 সাল, এটা ঠিক ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা রেনেসাঁর পিরিয়ড। অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। ঠিক তার 2 বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং তারপরে মহাত্মা গান্ধী থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস অনেক প্রবর্তক ও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে চিনিয়ে দিয়েছেন, ভারতবর্ষ বলতে যে বুঝায় সেই জিনিসটা সবার সামনে, পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সময় যে ভারতের সমাজ ছিল, তাকে সম্পূর্ণভাবে নগণ্যভাবে, নিম্নভাবে দেখানোর একটা চেষ্টা করেছিল ব্রিটিশ ভারত বা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড। তখনও আমাদের সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রকমভাবে কুসংস্কার, বিভিন্ন রকমভাবে সমস্যা ছিল। সবাই শুনে থাকবেন যে বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ থেকে সমাজের বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য প্রথা, বিভিন্ন এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এলেন স্বামী বিবেকানন্দ বা নরেন্দ্রনাথ দত্ত। উনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বিশেষ করে মহান গুরুর আলোয় আলোকিত হয়ে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান মনস্ক, আধুনিক সমাজবাদী হয়ে উঠলেন সেই নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ। তারপর উনার যে যাত্রা, জীবনের যাত্রা, সেই 1863-তে জন্ম এবং 1881 সালে যখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাথে দেখা, তারপর ঠাকুর চলে গেলেন 1886। উনি বেরিয়ে পড়লেন 1890 সম্পূর্ণ ভারত ভ্রমণে। 1892 গিয়ে পৌঁছালেন কন্যাকুমারীর সেই বিখ্যাত রক স্টোনে, বিবেকানন্দ রক স্টোনে। 3 দিন ধরে প্রার্থনা করলেন। স্বপ্নে নির্দেশ হলো যে না, ওনাকে এই ধর্ম প্রচারের জন্য যেতে হবে বিদেশ। যাত্রা করলেন। ম্যাড্রাসের কিছু শিষ্যদের বা বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে উনি পাড়ি দিলেন শিকাগো। তারপর শিকাগোতে কি হবে উনি যে প্রচার করলেন, এবং সেই যে ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ানে ভাষণ দিয়েছিলেন, স্বামীজি অনেক কথা বললেন, আপনারাও শুনেছেন। আমার একটা সৌভাগ্য যে এই শিকাগো শহরে আমি গিয়েছিলাম। I have visited, I stayed there for few days, and I visited that the Indian this art gallery. The art gallery, it was made on this expeditions of 400 years of expeditions of the Columbus, and America decided to host the 2 celebrations, one in New York and another in Chicago. So in 1492 was 1892. So after 400 years of expeditions of Columbus, so this it was celebrated in Chicago. So there is a great fair, this all parliament of this religion, যেখানে সমস্ত ধর্মের লোকরা এসেছিল আলোচনা করতে, এবং উদ্দেশ্য ছিল যে ইংরেজ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্মকে মহান হিসাবে দেখানো। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না স্বামীজির জন্য, স্বামী বিবেকানন্দের জন্য। উনি ধর্মের প্রত্যেকটা কথা, ভিতরের যে মাহাত্ম্য,
তাকে এমন সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন যে বড় বড় তাবৎ নেতারা উনি ওখানে চুপ হয়ে গেলেন এবং একদিন একদিন করে স্বামীজি প্রকৃত লিডার এবং প্রকৃত ধর্ম প্রবর্তক, এবং সেখানেই আমাদের যে হিন্দু ধর্ম, সনাতন হিন্দু ধর্ম, সে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। তো এই যে স্বামীজির অদম্য সাহস, মনের জোর, গুরুর বল, এই সব নিয়ে আমাদের দেশকে যে অদ্ভুত একটা সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, নীতি যে উপহার দিয়ে গেছে, সেটা তাকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমি সংক্ষেপে কিছু এই প্রেজেন্টেশন থেকে আমি বলবো যে হি ওয়াজ এ মঙ্ক অ্যান্ড চিফ ডিসাইপল অফ রামকৃষ্ণ পরমহংস। রামকৃষ্ণ পরমহংসের অনেক শিষ্য ছিলেন, তার মধ্যে প্রধান যে শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। হি ইন্ট্রোডিউসড ইন্ডিয়ান ফিলোসফি অফ বেদান্ত and Jogo to this Western world, and is credited with the rising interfaith awareness, bringing Hinduism to this world stage during this late 19th century. এটাই স্বামী বিবেকানন্দের একটা অদ্ভুত যে উনি ইন্ডিয়ান ফিলোসফি অফ বেদান্ত, বেদান্তের কথা, বেদান্তের মূল উদ্দেশ্য সবাই জানেন যে বেদ উপনিষদের বেদান্তের মূল কথা হয়েছে যে আত্মা, সেই আত্মার বিশ্বাসী যে প্রত্যেকের মধ্যে, আমাদের মধ্যে সেই আত্মা আছে এবং সেই যথেষ্ট পোটেনশিয়াল, অর্থাৎ একজন যে তার অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, সেটাকে বিশ্বাস করে এই বেদান্ত। বেদান্ত বলে যে মানুষ এর ভিতরে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, সেই শক্তি দিয়ে সে সবকিছু করতে পারে, আর এই অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশটাই হচ্ছে গিয়া ধর্ম, এবং তার সহায়ক হিসাবে রয়েছে যোগ, যোগ টু দা, এবং এই জিনিসটাই ভারতীয় যে প্রাচীনতম বলতে পারি, কারণ বেদান্তের কথা আজ থেকে 5000 বছরের বেশি। তখন কোন দেশটা এত উন্নত হয়েছিল? হ্যাঁ, আমরা শুনেছি গ্রিক কিছুটা, ইজিপ্ট, রোম, চায়না, এরা কিছু কিছু হয়েছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে, শিক্ষার জগতে ভারতবর্ষ যে পেয়েছিল, যে বৈদিক সমাজ পেয়েছিল শিক্ষা, সেইটা তো এত উন্নত ছিল যে তাদের সাথে তো কম্পেয়ার হয় না। এবং এটাই স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে যান বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকার মাটিতে, এবং সেটাই সব থেকে বড় ইনস্ট্রুমেন্ট হয়ে দাঁড়ায়। ন্যাশনাল ইউথে সবাই তো জানি যে যখন স্বামীজির এত খ্যাতি, তারপর থেকে এই 12 জানুয়ারি 1985 থেকে এটা ডিক্লার হচ্ছে ন্যাশনাল ইউথ ডে। উনি আশা করেছিলেন যে he saw hope of the future in every child and believed that this with a muscle of iron and nerves of steel they could bring about these social changes. বিশাল একটা সামাজিক পরিবর্তন আনার দরকার ছিল, এবং সেই যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ, যে সমাজকে ইংরেজরা হেয় নেগলেক্ট করত, এবং বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ভারতবর্ষের যে সমাজ, বিশেষ করে 18th সেঞ্চুরি বা 19th সেঞ্চুরি যে সমাজ, তাকে চেঞ্জ করার জন্য যে ক্ষমতা দরকার, যে মাসল দরকার, লৌহ পেশি, মাসল অফ আয়রন, মাসল কিরকম হওয়া দরকার না আয়রনের মতো শক্ত, নার্ভ কিরকম দরকার না সে স্টিলের মতো। এই যে স্নায়ুর বল বা পেশির ক্ষমতা, এই এতটাই জোর দরকার যাতে করে এই আমাদের পুরানো সমাজকে পরিবর্তন করা যায়। Swami himself personified the eternal energy of the youth and a restless quest for youth. স্বামীজি যেটা দেখতেন যে ইটার্নাল এনার্জি, একজন ইউথের মধ্যে
যে অসীম শক্তি থাকে, এটা বিশ্বাস এবং প্রমাণ করে গেছেন। উনি সারা জীবন যেভাবে পরিশ্রম করে গেছেন, কোথাও কোনো কি টায়ার্ডনেস ছিল? যখন 39 বছর যখন শেষ, তখন উনি চলেই গেলেন, কিন্তু কখনো উনি টায়ার্ড ফিল করেন। আরে রেস্টলেস কোয়েস্ট ফর ট্রুথ। আজকে দিনে সমাজে যদি আমরা ছেলে মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করি, ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করি, এই যে কোয়েস্ট ফর ট্রুথ, সত্যের সন্ধান করা, দূর ছাড়াও এখন সত্যের সন্ধান করি, আগে আমরা কিছু এনজয় করে নিই। উই নিড মোর এন্ড মোর ফিজিক্যাল নিডস। আমাদের ভালো খাওয়া দাওয়া, ভালো পোশাক, ভালো ড্রেস, ভালো বাসস্থান, গাড়ি, ফোন, এটা কি সত্য? এগুলো কি আমাদের পার্মানেন্ট হ্যাপিনেস দিতে পারবে? ইউ সি দিস হিউম্যানিটির একটা মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে যে হ্যাপিনেস অ্যান্ড প্রসপারিটি ইন কন্টিনিউটি। যে সুখ সমৃদ্ধি কন্টিনিউয়াসলি থাকতে পারে, সেটাকে আমরা সত্য হিসাবে ধরব। কিন্তু এর ধারে কাছে কি আমরা বা আমাদের সমাজ যেতে পারছে? স্বামীজি সেটাই ইন্ডিকেট করছে। আর এটার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, প্রপার রাইট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে আমরা আমাদের নিড কতটা, অ্যান্ড টু জাস্টিফাই দ্যাট নিড, আওয়ার নিড, আমাদের কতটা খাওয়া দরকার, কতটা পোশাক দরকার, এই যে ফিজিক্যাল নিড, এই পিছনেই আমরা ছুটছি। এবং এই ছুটতে ছুটতে আমাদের সময় চলে যাচ্ছে, আর কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু উল্টোটা হচ্ছে সত্যি, যে কোয়েস্ট ফর ট্রুথ, এখানে কি সত্য? টুডে অলমোস্ট the 50% of Indian population is under the age of 25. হিউজ ইন্ডিয়ার মধ্যে এই যে 130 or 135 crore পপুলেশনের মধ্যে একটা লার্জ পোর্শন ইউথ আছে। এবং এই যে হিউজ নাম্বার অফ ইউথ অনেক কিছুই করতে পারে। ফিউচার অফ দ্য কান্ট্রি, দ্য রাইটস অন দিস শোল্ডার্স, মেকিং দিস সেলিব্রেশন দ্যাট এম্পাওয়ার ইয়ং পিপুল সো ইম্পর্টেন্ট। আজকে কোনো কিছু করতে হলে বুড়োদের দ্বারা হয়, বুড়োরা এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট, রাইট? কিন্তু কাজ করার যেটুকু এনার্জি দরকার সেটা হচ্ছে ইয়াং পিপল। এই জন্য মোস্ট কেসেস কোম্পানি হোক, ইনস্টিটিউট হোক, তারা একটা ইয়াং এজ পিপলকে এনগেজ করে। কেন? তাদের মধ্যে অত ফিয়ার থাকে না, তাদের মধ্যে থাকে কারেজ, কাজ করার মতো মানসিকতা, সাহসিকতা এন্ড এনার্জি। কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ডেট আমরা ধরে নিই, যেমন 1863 এ লিডার ইজ বর্ন। সবাই জানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম, এবং এটা একটা যেন সন্ধিক্ষণ, সেখানে একজন যুগ পুরুষের আবির্ভাব হলো। অবশ্য আমি এই যুগে বলবো যে 1836ও ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দ্য বার্থডে অফ শ্রীরামকৃষ্ণ। 1893 East meets West, and Vivekananda speaks at Parliament of the all religion in Chicago and introduces the Vedanta philosophy to the West. আমি আশা করি সবাই এই শিকাগো লেকচার এখানে ভিডিওতেও পাওয়া যায়, শুনেই থাকে। বাংলায় যে লেখাটা আছে, এটা কেউ যদি সিরিয়াসলি পড়ে তাহলে গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে যায়। স্বামীজি কি বলেছেন ওখানে, সবারই পড়া দরকার, ছাত্র সমাজের, বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশনে। সেখানে উঁচু নিচু, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, বিভিন্ন বিষয় বলা হয়েছে। এরপর উনি বিদেশ ঘুরলেন, তারপর দীর্ঘদিন 1893 থেকে 1897
6 পর্যন্ত উনি আমেরিকা, ইউরোপ, কিছু এশিয়ার কান্ট্রি ঘুরে উনি ভারতবর্ষে ফিরলেন। ফিরে এসে যে মহান প্রতিষ্ঠান উনি প্রতিষ্ঠা করলেন, রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ মঠ অ্যান্ড মিশন ফর সোশ্যাল সার্ভিস, উনি প্রতিষ্ঠা করেন 1897-এ 1 মে। সবাই জানেন এই রামকৃষ্ণ মিশন আজকে বোধহয় পৃথিবীর বলতে পারি যে সব থেকে বড় ধার্মিক অনুষ্ঠান, স্পিরিচুয়াল অর্গানাইজেশন এবং ভেরি ডিসিপ্লিন অর্গানাইজেশন। It deals with the based on this karma, yoga, and the teaching of its guru. যেখানে কর্মযোগ এবং গুরুর যে বাণী, আজকে গুরু বলে আবার অনেক কিছু জিনিস, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, যেখান থেকে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি বেরিয়ে আসে গুরুর কাছ থেকে এবং শিষ্যের মধ্যে, এবং শিষ্য সেই আলোয় আলোকিত হয়ে প্রজ্বলিত হচ্ছে, সেই সম্পর্কটাকে এখানে দেওয়া হয়েছে। তারপর উনি অসংখ্য কাজ করে আবার দ্বিতীয়বার বিদেশে গিয়েছিলেন 98, 99, তারপর শেষ 1902, যেখানে দ্য গ্রেট সোল ডিপার্টেড, বিবেকানন্দ রিটায়ার্স। এবং সেই যে ওনার চলে যাওয়াটাও সেই এক আশ্চর্য। সকালবেলা উনি প্রবচন দিয়েছেন প্রেমানন্দ মহারাজকে বোধ হয়, হ্যাঁ, তারপরে আস্তে আস্তে সন্ধ্যার পর উনি চিরনিদ্রায় চলে যান। এরপরে আমরা সেই স্বামীজির লিগেসি নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের চেষ্টা সমাজের অনেক কিছু জিনিস করে যায়, তারই রিকগনিশন হিসেবে 1985-এ ন্যাশনাল ইউথ ডে ডিক্লেয়ার করা হয়। এবং আজকের দিনটায় এই 12th জানুয়ারি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার স্বামী বিবেকানন্দের বার্থডে আজ দা January 12 is the National Youth Day to honor the great spiritual leader and to encourage the youth in the country. আজকের দিনটা আমরা সেলিব্রেট করছি বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেলিব্রেট করছে, বিশেষ করে যুব সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য। এই দীর্ঘদিন ধরে চলছে, চলবে এবং আগামী দিনেও চলবে। কিছু কোর ভ্যালু ও স্বামী বিবেকানন্দের ফিলোসফি বা এথিক সম্বন্ধে বলতে গেলে আমরা দেখি যে যদিও স্বামীজি বলেছেন এই সমস্ত জিনিস, মোরালিটি ইন both individual life and social life is mostly based on this fear of this social censure. Morality in both individual life and social life. আজকের দিনে যেখানে করাপশন আর রাজনীতি আমাদের সমাজটাকে একবার কুড়িয়ে খাচ্ছে, সেই জায়গায় নীতি, মোরালিটি ইন ইন্ডিভিজুয়াল লাইফ, ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে এই নীতিবোধ রাখাটা একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। বাট স্বামী বিবেকানন্দ he gave a new theory of ethics and this new principle of morality based on this intrinsic purity and oneness of the Atma. Intrinsic purity. Pharmacy studentরা, pharmacy staffরা জানেন যে what is called this intrinsic property and intrinsic dissolution, intrinsic total. You can say it's like an holistic. In a holistic way, the purity, যখন আমাদের শুদ্ধতা, পিউরিটিটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত, চুল পর্যন্ত, তখনই আমরা একটা কিছু মোরালিটি করতে পারি। নাহলে আমাদের এই নীতি কথা বলার কোনো সাধে না। আজকে অনেকে অনেক নীতি কথা বলছে, কিন্তু তার যে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা হয় সে এক অদ্ভুত জিনিস। অ্যান্ড ওয়াননেস অফ দিস আত্মা, এই যে আত্মার অখণ্ডতা, আত্মার মানে অখণ্ড আত্মা বা অদ্বৈত,
এই জিনিসগুলোকে রিয়েলাইজ করতে আরেকটু আমাদের সময় লাগবে হয়তো। এই আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং আমাদের যে বৈশিষ্ট্য, আমাদের মধ্যে যে ঈশ্বর, অর্থাৎ আমরাও যে ঈশ্বরের একটা অংশ, এটাই হচ্ছে একটা আত্মা। এবং এটা বিশ্বব্যাপী, বিশ্বব্যাপী যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা, আর আমরা হচ্ছে গিয়ে সেই তারই অংশ। অর্থাৎ আজকে আমি আর আরেকজন, আমি আর ধরো তুমি, এই যে দুজনকার মধ্যে আমরা ঝগড়া করছি, মারপিট করছি, লড়াই করছি, ঝগড়া অনেক কিছু হচ্ছে, কিন্তু এই সূত্র ধরে আমরা দুজনে কিন্তু ভাই ভাই। কেন না, আমরা ওই একই পরম পিতার কাছ থেকে, সেই পরমাত্মা থেকে আত্মা। সুতরাং অন্যের সব আত্মা, এটা একটা বিরাট রিয়েলাইজেশনের ব্যাপার। এথিক্স অ্যাকর্ডিং টু দিস Vivekananda was nothing but a code of conduct, and that helps a man to be a good citizen. একটা ভালো সিটিজেন, যার থেকে আশা করা যায় যে প্রত্যেকটা জিনিস ভালো ব্যবহারটা তো খুব বড় জিনিস, গেস্টার বিহেভিয়ার কি, সহানুভূতি, ভালোবাসা, ভালো সম্পর্ক, যেটা আমরা গুড সিটিজেন, মানে রুলস অ্যাভয়েডিং পারসনস, নট আউট অফ দ্য রুলস অর অফ দ্য রুলস। তো এথিক্সটাকে উনি সহজ কথা বলেছেন যে একটা ভালো মানুষ, গুড সিটিজেন, তার যার ব্যবহার ভালো, সে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, অন্যের জন্য সে তার প্রাণ কাঁদবে, এটাকে এথিক্স বলছে। উই শুড বি পিওর বিকজ পিউরিটি ইজ আওয়ার রিয়েল নেচার, আওয়ার ট্রু ডিভাইন সেলফ আর আত্মা। স্বামীজি বলছেন যে দেখো, পিউরিটিটা তো আমাদের ওন নেচার, আমাদের প্রকৃত নেচারটা হয়েছে যে আমরা শুদ্ধ, এবং তার মধ্যে রয়েছে এই যে ডিভাইন সেলফ আর আত্মা, তার প্রমাণ। আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে মেকি, আমরা লোককে ঠকাচ্ছি, মিথ্যা কথা বলছি, অসভ্য আচরণ করছি, এটা তো আমাদের রিয়েল নেচার না। সিমিলারলি we should have this, we should love and serve our neighbors because we are all one in the supreme spirit known as Paramatma and Brahma. এই যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার ব্যাপারে উনি একদম ক্লিয়ারলি বলেছেন। ঈশ্বরের সম্বন্ধে ওনার কনসেপ্ট আপনারা জানেন যে এই ব্যাপারে যখন রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে আসার আগে স্বামী বিবেকানন্দ, উনি সেই রেভেনসা কলেজে প্রফেসর, উনি যে হিস্ট্রি, ওনার নাম হচ্ছে প্রফেসর হিস্ট্রি না কি নাম, যখন ক্লাসে বলেছিলেন যে তোমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে জানতে চাও, চলে যাও দক্ষিণেশ্বরে, একজন বুড়ো লোক আছেন রামকৃষ্ণ, ওনার কাছে। সেই শুনে বলে, আরে কি আশ্চর্য কথা, ওনার মনে তখন নরেন্দ্রনাথের মনে নানা রকমের প্রশ্ন, ঈশ্বর কি, হ্যাঁ, এই সমস্ত নিয়ে যখন হাজারটা প্রশ্ন, তখন উনি শেষ পর্যন্ত এলেন, 81 সালে এলেন ঠাকুরের কাছে, এবং ঠাকুর তখন ভবতারিণী মন্দিরে, ওকে দেখে নরেন্দ্রকে দেখে, তুই এসেছিস, আচ্ছা আচ্ছা, বস বস বস। বিবেকানন্দের মনে, নরেন্দ্রনাথের মনে তো হাজারটা তখন প্রশ্ন। হ্যাঁ, উনি তো হঠাৎ করে কোনো কথায় বিশ্বাস করেন না, ভীষণ লজিক্যাল পার্সন। তো সরাসরি গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন, আপনি কখনো ঈশ্বর দেখেছেন? তো রামকৃষ্ণদেব বলে, হ্যাঁ রে, আমি দেখেছি, আমি যেমন তোকে দেখছি, তোর সামনে দেখছি, এইরকম ভাবে আমি ঈশ্বরকে দেখছি। উনি আশ্চর্য হলেন, এটা কি করে সম্ভব? তখন একটু 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 করে সেই ঠাকুর নরনাথকে ধীরে ধীরে সেই অন্ধকার থেকে টেনে
আলোর মধ্যে নিয়ে এলেন এবং ঈশ্বর কি, আধ্যাত্মিকতা কি, সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন। আপনারা জানেন রানী রাসমণি সিরিয়ালটা দেখেন জি বাংলায়, দেখি এখানে অনেকটা হয়তো বেশি বেশি করে আছে, কিন্তু ঠাকুরকে দেখাচ্ছেন না মা। ওনার কাছে তো মা কালী ভবতারিণী ব্রহ্মের স্বরূপ, তো আহ ভবতারিণী মা ওনার কাছে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হচ্ছেন, দেখাচ্ছেন। তো উনি দেখছেন, পরিষ্কার দেখছেন, এবং উনি রিয়েলাইজ করছেন যে হ্যাঁ এই মা। এবং সেই ব্রহ্মটাকেই ওনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই শিষ্য বিবেকানন্দকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন, প্রমাণ করে দিলেন। এবং এটাই হচ্ছে স্বামীজির লাভ। এই যে সুপ্রিম পাওয়ার বা সুপ্রিম যে স্পিরিট, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় আমাদের একটা শক্তি রয়েছে যার নির্দেশে সবকিছু হয়েছে। এবং এই যে পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম আমরা যেটাকে বলছি, ব্রহ্মের ইচ্ছায় সবকিছুই হচ্ছে, তো সেটাতেই উনি স্থির বিশ্বাস করেন। স্বামীজির সম্বন্ধে অনেক কিছু আছে। এবার একটু রিলিজিয়ন সম্বন্ধে বলি, যে ধর্ম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেছেন। One of the most significant contribution of Swami Vivekananda to the modern world to his interpretation of the religion as a universal experience of transcendent reality common to all humanity. এই ধর্ম সম্বন্ধে তো বলেছিলাম যে শিকাগোতে ওনাকে যেতে হলো, এটা প্রমাণ করতে হলো হয়তো ঠাকুরের নির্দেশে যে তোকে যেতে হবে। হ্যাঁ, উনি তো স্বামীজি চেয়েছিলেন যে যখন ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন তুই কি হতে চাস, না আমি একজন যোগী সন্ন্যাসী হতে চাই, তো ওনাকে স্বামীজি অনেক গালাগালি করে বলছে তুই স্বার্থপর, তুই নিজের সুবিধা নিজের স্বার্থ বুঝিস, আর দেশের কি হবে। অর্থাৎ তখন যে সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে আছে, ধর্ম সংকীর্ণতার মধ্যে রয়েছে, তার উদ্ধারে কি হবে। যাই হোক, সেই ঠাকুরের হয়তো নির্দেশ ছিল, উনি পেয়েছিলেন এবং উনিও ফিল করলেন যে এই জন্যই অ্যাকচুয়ালি যাওয়ার তো কথা ছিল ধর্ম মহাসম্মেলনে চেন্নাই থেকে আরেকজনে, তো উনি ছেড়ে দিলেন যে না, স্বামীজিকে সাথে কথা বলার পরে যখন বুঝলেন যে এনার থেকে আর বেটার কেউ হবে না, সেই জন্য স্বামীজি গেলেন এবং স্বামীজিকে অনেকেই সাহায্য করেন, সে ক্ষেত্রী হোক, মাইসুরের রাজা হোক, বা চেন্নাইয়ের অনেকেই সাহায্য করলেন এবং উনি সেই পথ জানা নেই অনেক কষ্ট করে পৌঁছালেন এবং জয়ও করলেন। যাই হোক, তো এই থেকে যে ধর্মের ব্যাপারে ওনার একটা পরিষ্কার ধারণা, আজকে ধর্ম কথা বলতে গেলেই স্বামী বিবেকানন্দের নামটা আসে। হ্যাঁ, তো এই যে ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য রিলিজিয়ান, যে ধর্মকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা, এবং ধর্মের মধ্যে যে একটা সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ, ধর্ম মানেই যে কুসংস্কার নয়, পূজা পাঠ নয়, বা ধর্ম মানেই যে কতগুলো নির্দিষ্ট মানে গণ্ডির মধ্যে বাঁধা চাল কলা বলতে পারেন, যাই হোক না কেন, ধর্মের মধ্যে যে কতগুলো বিশ্বাস, সেটা অন্ধবিশ্বাস হতে পারে, কিন্তু ধর্ম যে একটা সায়েন্টিফিক প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট, ধর্ম যেটা ধরে থাকা, এবং কিভাবে ধরতে হবে, কি জিনিসটা ধরতে হবে, তার মধ্যে যে ইন্টেলেকচুয়াল বা রাইট আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা দরকার, এইটাকে নিয়ে যে ধর্ম, অর্থাৎ এই ধর্মের মাধ্যমে যে মানুষের উন্নতি, ইভলিউশন বা ট্রান্সফরমেশন, সেটাই উনি ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে দিলেন। যত সমস্ত কুসংস্কারী ডিসকাশনের মাধ্যমে উনি একটার পর একটা লজিক দিয়ে তুলে ধরলেন। ধর্ম মহাসম্মেলনে জয় হলো। দিস ইউনিভার্সাল conceptions free the religions from the holds of this superstition, dogmatism, priestcraft and intolerance. দেখুন ধর্মের মধ্যে এই সমস্ত সুপারস্টিশন, কুসংস্কার,
ডকুমেন্টিজম, কিছু এটা কি বলবো, বাংলায় বলে কিছু সংস্কার, প্রিস্ক্রাইব, তখন পুরোহিতদের জবরদস্তি অ্যান্ড ইনটলারেন্স, এইগুলো সমস্ত থাকে। তো এই সব কিছু থেকেই ধর্মকে মুক্তি করা। ধর্ম মানেই এটা নয়, লোকে দেখে দেন না, না 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 এটা মানতে হবে, সুপারস্টিশনটাকে মানতে হবে, ডকুমেন্টেশন না, এটাই আমরা ঠিক করেছি, এটাই মানতে হবে, পুরোহিত যা বলবে সেটাই মানতে হবে। হ্যাঁ, কোনো রকম ভাবে সহ্য শক্তি, সহন শক্তি থাকবে না। ধর্ম মানে সেটা নয়, ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে এর থেকে আলাদা করা। He believed that every religion affected a pathway to this eternal supreme. Yes, ধর্ম মানে একটার পর একটা যখন আমরা পিউরিটি, পেশেন্স এন্ড পারসিভারেন্স নিয়ে আমরা যখন এগিয়ে যাচ্ছি, তখন আলটিমেটলি সাধারণ মানুষ থেকে অবতার, অবতার থেকে সেই দেবতা স্তরে এই যে উন্নতি, এটাই হচ্ছে একটা ধর্মের পথ। অর্থাৎ pathway to this eternal supreme, supreme freedom, supreme knowledge, supreme happiness. Supreme happiness, সর্বৈব, সর্বোচ্চ সুখ কখন হয়? যখন আমরা সবকিছু জানতে পেরে গেছি, সবকিছু বুঝতে পারি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর রামকৃষ্ণদেব জানতে পেরে গেছিলেন। উনি অনুভূতির মাধ্যমে হোক, দর্শনের মাধ্যমে হোক, তখন ওনার মধ্যে একটা সন্ন্যাস, হ্যাঁ, সমাধিস্থ একটা থাকতো। অর্থাৎ সে যে সুপ্রিম সিচুয়েশন ওনার মধ্যে একটা তাই। So this can be accomplished by realizing one's atma as a part of this Paramatma. স্বামীজি একটা বারবার বলেছেন যে each soul is potential being. Each soul is potential being. And the goal is to manifest within. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে আত্মা আছে, পরমাত্মার এক অংশ, এটাই হচ্ছে সব থেকে শক্তিমান, এবং এখান থেকেই সবকিছুই গোল, আমাদের যে এইমস, অবজেক্টিভ, আউটকাম সবকিছু বেরিয়ে আসতে পারে আমরা যদি তাকে জাগ্রত করি, আমরা যদি তাকে ফস্টারিং করি, আমরা যদি তাকে তার দিকে ধ্যান দিই, তাহলে এই আত্মা একজনকার আত্মা বড় হওয়া মানেই সে ব্যক্তি বড় হওয়া। দেখুন, বডি অ্যান্ড সোল, দিস টু থিংস আর দেয়ার। Body composed of many organs, cells, and all these things. But the soul, it is the software. But the main thing, it controls this whole body. So, mind and soul or heart, এই সব কিছু নিয়ে একটা মানুষের শরীরের মধ্যে থাকে, এবং এই ভিতরটা জাগ্রত হলে বাটটা ঠিক হয়। এই জন্য স্বামীজির জার্নিটা, মানে ওনার নির্দেশটা হচ্ছে যে আমাদের যা কিছু এক্সপ্লোরেশন, সেটা ফ্রম ইনসাইড টু আউটসাইড, কিন্তু আমরা সবসময় গিয়ে আউটসাইড থেকে ইনসাইড করার চেষ্টা করি। এটাই হচ্ছে যে ধর্মের মূল কথা। ধর্ম সম্বন্ধে উনি যে ব্যাখ্যা, যে বৈজ্ঞানিকভাবে এক্সপ্লেন করেছেন, তার মধ্যে আমাদের এই আত্মা, অর্থাৎ ভিতরের যে পিউরিটি এবং ঈশ্বরের যে উপলব্ধি। ঈশ্বর মানে একটা কোনো অলীক বস্তু নয়। ঈশ্বর মানে বলা হচ্ছে যে যে সুপ্রিম পাওয়ার আছে তার একটা অংশ, পরমাত্মার একটা অংশ। এই ধরে যদি আমরা এগিয়ে যাই, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের গোলে পৌঁছতে পারব। ক্ল্যারিয়ন কল যুবকদের প্রতি, রাইজ অ্যাওয়েক অ্যান্ড স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিচড, যেটার উপর বেশ করে আজকে
এই যুব দিবস। আমাদের এই অন্ধবিশ্বাস কি কিছু ব্যাকওয়ার্ড আইডিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, অ্যারাইজ, আমাদেরকে জেগে উঠতে হবে। আর এই ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। আমরা ঘুমিয়েছি কি নিয়ে? না ওই যে ফিজিক্যাল নিডটা বেশি, খাওয়া পড়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঘোরা ফেরা, এই সব কিছু নিয়ে আমরা মজে আছি। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, উঠতে হবে, জাগতে হবে, এবং কোথাও থেমে গেলে চলবে না। স্টপ নট দিস গোল ইজ রিচড। এবার একটু এডুকেশন সম্বন্ধে বলি, শিক্ষা সম্বন্ধে। আমার মনে হয় সময় খুব একটা বেশি নেই। স্বামী বিবেকানন্দ laid the greatest emphasis on this education for the regeneration of our motherland. শিক্ষা, শিক্ষা একটা মানুষের, সমাজের, জাতির মূল মেরুদণ্ড। আমাদের অশিক্ষা কুশিক্ষা ওর জ্ঞানের আলো যদি কম থাকে, তাহলে আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে ইমপিউর জিনিসগুলোকে অ্যাডপ্ট করব। এই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ তখনকার যে পরিস্থিতি, সমাজের পরিস্থিতি, তখন কেন এখনো এইটার উপর বেস করে উনি এমফেসিস দিলেন যে রিজেনারেশন অফ মাদারল্যান্ড, আমাদের মাতৃভূমিকে যদি জাগিয়ে তুলতে হয়, অর্থাৎ সেই 19th সেঞ্চুরির যে সামাজিক অবস্থা, সেই সামাজিক অবস্থা থেকে যে বর্তমান ভারত, আধুনিক ভারত, শক্তিমান ভারত, এই ভারতবর্ষে যদি উন্নতি করতে হয়, তাহলে আমাদের শিক্ষার পদ্ধতি চেঞ্জ করতে হবে। শিক্ষার সিস্টেমটাকে এমনই হওয়া উচিত যে আমাদের মধ্যে যে কুসংস্কার অর্থাৎ অন্ধবিশ্বাস কিছু রয়েছে, সেই সমস্ত যেন দূর হয়। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে কোনটা দরকার এবং কোনটা ক্ষতিকারক। এই যে আউটকাম বেস এডুকেশন, আপনারা তো নিশ্চয়ই, যে নিউ এডুকেশন পলিসি এসছে, যেটা গত 2020-তে বর্তমান সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার করেছে, এই নিউ এডুকেশন পলিসি এখানে এই বিবেকানন্দের ফিলোজফিটাকে নিয়ে, অর্থাৎ বিবেকানন্দের যে এডুকেশন অ্যান্ড ফিলোজফি, এইটা বেস করে কিন্তু এই বর্তমান আউটকাম বেস এডুকেশন যেটাকে আমরা বলছি, যে আউটকাম বেস এডুকেশনের মধ্যে রয়েছে ন্যাক আছে, এনবিএ আছে, এবং বিভিন্ন জিনিসগুলো আছে, সেইগুলো কিন্তু এই বিবেকানন্দ ফিলোজফির উপরে। আপনারা নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন যে এই যে স্টুডেন্টস ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম, স্টুডেন্টস ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম এসআইপিতে বা ইউনিভার্সাল হিউম্যান ভ্যালু একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইনক্লুড করা হয় আমাদের এসআইপিতে, স্টুডেন্টস ইন্ডাকশন প্রোগ্রামে। একজন ছাত্রকে কিভাবে ভালো মানুষ করা যায়, ইউনিভার্সাল হিউম্যান ভ্যালু, হিউম্যান অ্যাসপিরেশনটা কি, অ্যান্ড হাউ টু রিচ দ্যাট গোল। তো এটা যে সম্পূর্ণভাবে স্বামীজির চিন্তাধারার উপরে বেস করে করা হয়েছে। আশা করি প্রত্যেক ইনস্টিটিউট সেটা ফলো করে। According to him, a nation is advanced in proportion as education is spread among the masses. প্রকৃত শিক্ষাটা মাসের মধ্যে যেন পৌঁছায়, লিটারেরি এডুকেশন না, যে শিক্ষা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসতে পারে, এবং এটা মাস লেভেলে যেন থাকে। He said that our process of education should be such that it helps the students to manifest their innate knowledge and power. আবার বলা হয়েছে, to manifest their innate knowledge, একদম অন্তরতম যে জ্ঞান ভিতরের বা শক্তি পাওয়ার, তাকে বের করে নিয়ে আসা, ম্যানিফেস্টেশন করে। ওই জীবনে না মেঘে ঢাকা তারা, যদি আকাশের উপর একটা কালো মেঘ ঢাকা হয়ে থাকে, তাহলে আর আকাশকে দেখা যায়? জলের উপরে যদি একটা লেয়ার তৈরি হতে, তাহলে জল কি আর স্বচ্ছ থাকে? সেই জন্য আমাদের মনের উপরে অনেক কিছু জিনিস
চিন্তা কুচিন্তা বিভিন্ন রকম সমস্যা টেনশন মনের উপরে সমস্ত জমা হয়ে থাকলে তোর মনটা কি আর স্বচ্ছ হয়? এবং মনটাকে যদি পরিষ্কার হয়, আমাদের হৃদয়ের অনুভূতিটা যদি থাকে, তাহলে আত্মার বহিঃপ্রকাশটা খুব জোরালো হয় এবং সেখানেই হয় প্রকৃত শিক্ষা এবং শক্তি। He advocated man making and character building education. This is a very powerful word, most powerful word, I think. Man making and character building education. এডুকেশনের উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত যে প্রকৃত মানুষ তৈরি করা। আমরা ফার্মাসিতে পড়াশোনা করছি, একজন ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে আফটার গ্রাজুয়েশন অর ডিপ্লোমা কি এক্সপেক্ট করা যেতে পারে? হি শুড বি এবল টু প্রিপেয়ার এ ট্যাবলেট or capsules or any type of formulation. He should do all type of this test, like quality control test or quality assurance, and whatever its function, it should prove it. তাহলেই আমরা তাকে বলবো যে yes, he is a good pharmacist, তাই না? As a professional, this is our duty to make a pharmacist who is capable of taking any sort of challenges in the field of pharmacy. Man making কথাটা হয়েছে কি যে overall, whoever he may be a pharmacist or maybe engineer, he may be a doctor, whoever, যে কোনো প্রফেশনে যাক, বাট আলটিমেটলি he should be a human being. ঠিক আছে? সে যেখানেই যাক, যে কোনো স্ট্রিমে আসুক, সে যেন সেই প্রফেশনাল ডিউটি, জব অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি he can able to perform. That's the man making. একটা বি ফর্ম এডুকেশন আছে, অথচ ট্যাবলেট সম্বন্ধে জানবে না, ক্যাপসুল সম্বন্ধে জানবে না। হোয়াট ইজ দ্যাট? ইজ হি এ কমপ্লিট ফার্মাসিস্ট? সো ট্রাই টু বি। মানুষকে কমপ্লিট হতে হবে। অ্যান্ড দ্য আদার পার্ট ইজ দ্য ক্যারেক্টার বিল্ডিং। ক্যারেক্টার বিল্ডিং, একটু পরে, ক্যারেক্টার বিল্ডিং ইজ এ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আমাদের চরিত্র গঠন। হায় রে, চরিত্রকে নিয়ে যে কি টানাটানি হচ্ছে আর কি যে ভ্রষ্টাচার হচ্ছে। তো এই যে চরিত্র, যে আমরা একটা কথা দিয়ে কথা রাখতে পারি না, লোককে সকাল সন্ধ্যে আমরা ঠকাতে ওস্তাদ, করাপশন করতে ওস্তাদ। যে চরিত্র মানুষকে মহান করে, সেই চরিত্রের গঠন প্রথম দিন থেকে। কি সুন্দরভাবে আমরা যদি দেখি যে স্বামীজির ছোটবেলা, অর্থাৎ ওনার মার সাথে স্বামীজির যে সম্পর্ক, কি সুন্দরভাবে চরিত্র গঠন করেছে। স্বামীজি তো খুব দুষ্ট ছিল, মার কথা শুনতো না। হ্যাঁ, কত যে সেই পাড়া প্রতিবেশী এসে কমপ্লেন, কত গন্ডগোল, উনি চুপচাপ থাকতেন। কখনো কখনো চুপ হয়ে থেকে একটা কাগজে লিখে রেখে দিত, তারপরে দেখতো যে দেখা যাক নরেনের চোখে পড়ে কিনা। তো মা জানতেন যে ছেলে দুষ্ট, সত্যি কথা, কিন্তু ওর মধ্যে যে একটা এনার্জি আছে, ওর একটা শক্তি আছে, ও একদিন ঠিক ও বিশ্বাস করবে এবং ও ঠিক ইয়ে করে। দেখুন, মায়ের একটা দৃষ্টি শক্তি এমন থাকে না, এই জন্য মাকে প্রথম গুরু বলা হয়। এবং সেইখানে একটা ছেলের কোথায় তাকে একটু অনুপ্রেরণা দিতে হবে, তাকে কোথায় তুলে দিতে হবে, একটা মা সে ভালোভাবে জানে, যেটা স্বামীজির ক্ষেত্রে হয়েছিল। আজকে আমরা স্বামীজিকে এত পোটেনশিয়াল পেয়েছি দেখে। তো এই হচ্ছে the education must be this make the students self-reliant and help them this face the challenges of life. নিজে পায়ের উপর দাঁড়ানো শিক্ষা এমন একটা হওয়া উচিত যে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে। He was highly critical
of the so-called educated who do not care for the poor and downtrodden. শিক্ষা ন্যাচারালি আমাদের মধ্যে সলিডারিটি বা সিম্প্যাথি একটা জন্ম দেয়, যেখানে আমরা ফিল করতে পারি পুয়ার এবং ডাউনটোডেন যারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, যাদের একটু সাহায্য দরকার, তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি দেখানো দরকার। এটাই হচ্ছে শিক্ষার মূল অঙ্গ। আসুন না, এটা সেই বিখ্যাত ছবি 1893 সালের, স্বামীজি বসে আছেন সেই ইন্ডিয়ান আর্ট গ্যালারিতে, যে গ্যালারিতে আমার দেখারও সুযোগ হয়েছিল। So he fostered the new enthusiasm and progress among the youth, so much so that this whole country celebrates its birth anniversary of National. স্বামীজির এতটাই এনার্জি ছিল। যাই হোক, আমার মনে হয় যে ঈদ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে তার শেষ করাটা দরকার। যে আজকে যুব দিবস, স্বামীজি believed that if one youth is determined, then there can be nothing impossible for them to achieve in the world. যুবকের এতটাই শক্তি, ডিটারমিনেশন থাকতে পারে যে পৃথিবী কোনো কিছু করতে তার অসম্ভব কিছু নাই। নাথিং ইম্পসিবল ফর হিম অর ফর দেম টু অ্যাচিভ দিস অল। হি আর দ্য ইউথ টু হ্যাভ ডেডিকেশন টু দ্য কজ অফ দিস অ্যাটেন্ড সাকসেস। এই যে ডেডিকেশন, ত্যাগ, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা যুবকরা করতে পারবে। তখন ছিল ভারতের পরাধীন দেশ, স্বাধীনতা সংগ্রাম করে নিয়ে আসা, কিন্তু সমাজের যে বিভিন্ন রকম ব্যাকওয়ার্ড বা কুসংস্কার ছিল তাকে দূর করার জন্য লড়াই করতে হয়েছিল। Pursuing a challenge with the utmost dedications to really the road to the success for our youth. When Swamiji called upon this youth to not only build up their mental energies but their physical ones as well. He wanted the muscles of iron and nerves of steel. যার জন্যই আজকে আমরা জাতীয় যুব দিবস পালন করছি। যাই হোক, যুবকদেরকে এই যে জীবন, ধর্ম, শিক্ষা, এই সব কিছুকে ডেডিকেশন করে প্রত্যেক যুবককে একটা আগুনের বোমার মতো তৈরি করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সত্যিই তার যদি আদর্শ ফলো করা যায়, একজন যুবক কি না করতে পারে, সবকিছু করতে পারে পৃথিবী। এবং সত্যি কথা যে যদি আজকে আমরা চেষ্টা করে একজন ইয়াং, সে ন্যাচারালি সে সবকিছুই করতে পারবে, কিন্তু তার সেইটুকু মনোযোগ, সেইটুকু ট্রেনিং, সেইটুকু শিক্ষা, সেইটুকু আলোয় আলোকিত হওয়া দরকার। যাই হোক, 10 life lessons, Swami Vivekananda. You cannot believe in God until you believe in yourself. স্বামীজির এই কতগুলো 10টা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে নিজের উপর বিশ্বাস না থাকলে ঈশ্বরের বিশ্বাস হবে না। Arise, awake and stop not until the goal is reached. জেগে উঠতে হবে এবং এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, তবেই গোলকে রিচ করা যাবে। You have to grow from this inside outside. এই কথাটা বলি যে আমাদের ভিতরটাকে জাগ্রত করতে হবে, তবে আমাদের বাইরেটা জাগ্রত হবে। No one can teach you and none can make you spiritual. দেখো, আমাদের মনে করি যে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি না, শিক্ষাটা আমাদের ভিতরে ছিল, তাকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। No one can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. নিজের আত্মাই হয়েছে সব থেকে বড় শিক্ষা। নিজের আত্মা থেকেই সবকিছু নির্দেশ আসে, ভালো মন্দ। এই জন্য ঠাকুর বলেছেন যে তোমাদের চৈতন্য হোক। এই যে চৈতন্য হওয়া, অর্থাৎ যে কনসায়েন্স, সেইটা দরকার। I am in a conflict between this heart and this brain. Follow your heart. ব্রেন চিন্তা করে, হার্ট অনুভূতি করে।
এই অনুভূতিটা বড় না আমাদের এই চিন্তা শক্তিটা বড়? অনুভূতি। দে alone live who live for the others. নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য বেঁচে থাকা দরকার। neither seek nor avoid, take what comes. যেটাই আসবে সেটাকে গ্রহণ কর। comfort is a no taste of truth. Truth is often from being comfortable. Ask nothing, want nothing in return. Give what you can give and it will come back to you. ইনি বলছেন যে কোনো কিছু চাওয়ার দরকার নেই, want nothing, আমার চাহিদাও কিছু নেই। So give what you give, what you have to give. যদি যা তোমার দেওয়ার আছে দিয়ে যাও, and it will come back to you. তোমার দেখবে এগুলো সব ফিরে আসবে, but do not think that of now. রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের এটাই হচ্ছে মূল। এরা দিতে চায়, এরা সহজে নিতে চায় না। Do one thing at a time, and while doing it, put this whole soul into it, to the exclusion of this all else. এইটা আমাদের একটা রোগ আছে, যে যখন আমরা একটা করছি আর পাঁচটা জিনিস চিন্তা করছি, আর পাঁচটার সাথে যুক্ত থাকছি, যার জন্য কি না একটা জিনিসের প্রতি আমাদের ফোকাস কমে যায়, কনসেন্ট্রেশন কমে যায়। ছাত্র অবস্থায় ছাত্রানাং অধ্যয়ন তব, অধ্যয়ন, যা কষ্ট হোক তোমাকে পড়াশোনা করে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের যখন পড়তে বসছি তখন হাজারটা রকম অন্য প্ল্যান করছি বা অন্য জিনিস করে বেড়াচ্ছি। শিক্ষার নাম করে আমাদের সমস্ত অ্যামিউজমেন্ট অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, আর্নিং, প্রফিট, লস অ্যান্ড অল দিস থিংস। কিন্তু স্বামীজির কথা বলছি যে কোনো একটা জিনিসকে উপর কনসেন্ট্রেট, তাহলেই আমরা সেটাকে অর্জন করতে পারি। তো এইগুলো হচ্ছে প্রিন্সিপাল স্বামীজির, অনেক কিছুই রয়েছে। See, your life, if you win, you may lead. If you lose, you may guide. পাঁচটা থিওরির কথা উনি মানে পাঁচটা টিচিং এর কথা স্বামীজি বলেছেন, মানে এই যে আমার আগে 5 teaching of Swami Vivekananda that will enlighten you, যেগুলো আমাদেরকে দেয় সেগুলো হচ্ছে ইটস অল ইন দ্য মাইন্ড। মনের মধ্যে সবকিছুই আছে, অন্যের কাছে ধার করতে যাওয়ার দরকার নেই। wherever you think that you will be, if you think yourself weak you will be. if you think yourself strong you will be. তুমি নিজেকে যদি দুর্বল মনে করো তাহলে দুর্বল, আর নিজেকে যদি সবল মনে করো তাহলে সবল। তাহলে আমাদের চিন্তাধারাটাই মূল কথা। হ্যাঁ, এখানে আমার একটা কনফ্লিকশন আছে যে দুর্বল ব্যক্তি আবার সবল নিজেকে খুব বড় জাহির করতে গিয়ে আবার ভুল করে বসে। আই এম পাওয়ারফুল, আই এম স্ট্রং, আমি লিডার, এই যে ইগোটা তখন এসে যায়। না, সেটা বলছে না, এটা ভেতরের শক্তির কথা বলা হয়েছে। ইয়েস, আই এম স্ট্রং ইন মাই মাইন্ড। ফলো দ্য 3 P's। এই পি গুলো কি না, পিউরিটি, পেশেন্স অ্যান্ড পারসিভারেন্স। The 3 very essential to success, and above all love. পিউরিটি, শুদ্ধতা, যাচাই করে দেখা দরকার যে কতটা। আমরা যেমন ড্রাগকে টেস্ট করে দেখি যে হাউ মাচ পিউরিটি, মানুষকেও প্রত্যেকেই আমার নিজেকেও টেস্ট করে দেখা যে আমরা সত্যি কতটা পিওর ইন অল রেসপেক্ট। পেশেন্স, আমাদের ধৈর্য কতটা আছে, একটা কাজ করতে হলে ভীষণ পেশেন্স দরকার। পারসিভারেন্স, অধ্যবসায়, সমস্যা যাই হোক আমাকে কাজটা করতেই হবে, এই পারসিভারেন্স। যখনই একটা সমস্যা হয় আমার তো রিয়াকশন শুরু করে দিই, ঝগড়া ঝাঁটি, না এটা হবে না, ওটা হবে না, সেটা হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব তো করে তো হয় না। সুতরাং মানুষের এই 3টি জিনিস খুব দরকার, পিউরিটি, পেশেন্স এন্ড পারসিভারেন্স। হোয়াট বেদান্ত কলস রিলিজিয়ন,
This is the gist of this worship, to be pure and to do good for others. আজকে বেদান্ত হোক, আমরা যদি তাতে বিশ্বাস করি, তাহলে একটা জায়গায় আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নেবে যে ইয়েস, টু বি পিওর, আমাদেরকে শুদ্ধ হতে হবে, অ্যান্ড টু ডু গুড ফর টু আদার্স, অন্যের ভালো করতে হবে। আমরা যদি শিক্ষাই দিই, কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করি, কি শিক্ষা গ্রহণ করি, তাই হোক না কেন, সেটা যেন শুদ্ধভাবে হয়ে থাকে। হ্যাঁ, উই উইল প্রডিউস গুড টু দ্য আদার্স। End hunger and ignorance, obviously. So long as these millions live in hunger and ignorance, I hold this every man a traitor, who having been educated in their expense and pay not the least heed to them. আমরা শিক্ষায় শিক্ষিত হলাম, সভ্য হলাম, পয়সা করলাম, কিন্তু দেখা গেল যে মিলিয়ন্স যেটা হাঙ্গার, ক্ষুধার্ত, দুঃখ, তার কথা বুঝলাম না, কি নিজের কথাকে বুঝলাম। ইন দ্যাট কেস উই আর দ্য ট্রেটার, বিশ্বাসঘাতক। কার সাথে? না, আমার নিজের সাথে। হ্যাভিং বিং এডুকেটেড অ্যাট দেয়ার এক্সপেন্স, হ্যাঁ, অনেক পয়সা খরচ করে আমি শিক্ষিত হলাম, ডিগ্রি নিলাম, সার্টিফিকেট পেলাম, সবই কিছু করলাম, কিন্তু পেজ নট দিস লিস্ট হিট টু দেম। আমি না নিজেকে শুদ্ধ করলাম, না অন্যের দুঃখ দূর করলাম, কি লাভ হলো? সো এভরি ম্যানস ট্রু রিলিজিয়ন, দিস নো ম্যান ইজ বর্ন টু এনি রিলিজিয়ন, হি হ্যাজ এ রিলিজিয়ন ইন হিজ ওন সোল। সুতরাং আলটিমেটলি ধর্ম যে আমি ব্রাহ্মণের ঘরে না, আমি শূদ্রের ঘরে না, চণ্ডালের ঘরে না, কার ঘরে, এটা জন্মেও কোনো নির্দেশ হয় না, আমাদেরকে ভুল বুঝিয়ে দিচ্ছে। আসল কথাটা হচ্ছে যে আমাদের নিজেদের মধ্যে যে সোল, আত্মা আছে, তার পরিস্ফুরণ করাটাই হচ্ছে কি মানুষের বাধা। এগুলোই হচ্ছে কি যে আজকের দিনে যে এসেনশিয়াল থিংস, আমরা এর থেকে যদি কিছুটাও গ্রহণ করতে পারি, তাহলেও আমাদের জীবনে অনেক উন্নত, অনেক ভালো এবং অনেক আমরা সুখী হতে পারবো। আলটিমেটলি দেখো, যেটা আমি বললাম যে দিস আওয়ার আলটিমেট গোল অফ আওয়ার লাইফ ইজ দ্যাট হ্যাপিনেস অ্যান্ড প্রসপারিটি। আমাদেরকে নিজেদেরকে বড় হতে হবে এবং আমরা সুখী থাকা, এটা প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য। এবং দ্যাট থিংস ইন কন্টিনিউটি, সেটা যেন চিরকালের মতো থাকে। এই নয় যে আজকের জন্য আমরা সুখী, আজকের জন্য আমি একটা পয়সা রোজগার করলাম আর কালকে কিছু নেই। সো এই সব কিছুর একটা পার্মানেন্ট বা দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা করার জন্য আমাদেরকে এই পথ অবলম্বন করতে হবে। আশা করছি এই পথ অবলম্বন করলে প্রত্যেকেই সুখী হবে এবং সেই সুখটা চিরকাল থাকবে। দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন রকমের ঘাত প্রতিঘাত হয়, কিন্তু সেটাকে সামলে চলতে হবে, যার জন্য ওই পেশেন্স অ্যান্ড পারসিভারেন্স দরকার হয়। আর আলটিমেটলি পিউরিটিটা যদি থাকে, ভিতরে থাকে, তাহলে সে কিন্তু মহান হবে। আশা করছি প্রত্যেকেই মহান হোক। লেট এভরিবডি বি পিওর, লেট এভরিবডি বি প্রসপারাস, লেট এভরিবডি বি হ্যাপি। So with all these good wishes, I thank all your organizers and all people who have giving this patience hearing and organize such a beautiful functions. I hope it will be help a lot to your stakeholders. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, and appreciation for Dr. Barik, sir, for the time and valuable input he has shared with us all today. I would like to offer this small memento as an effort of appreciation. On behalf of everyone, we would like to thank you for your time. Your presence has been very valuable to us today, and we certainly look forward to another interaction in the future.
Thank you. Thank you. Happy to accept this your memento, and I'm very grateful to you and your organization. Now this is the time to end our culture technical session and going to start today's cultural program where participants are our beloved students. A very happy welcome to everyone present over here. As I, Razia Khatun, stand up here today, I would like to. As we all know, today is 12th January, which is celebrated as the birth anniversary of Swami Vivekananda and also a national youth day. He was a spiritual thinker who was very Shirley madam, please unmute yourself. by his lovely and inspiring thoughts he shared. His teachings were mainly inspired by the Vedas and the Upanishads, which were believed to be a great source of strength, energy, and wisdom to Indian society. He is also known to have organized and established a mission after his Guru Sri Ramakrishna, known as the Sri Ramakrishna Mission. This group includes the saints and preachers who voluntarily work towards helping the poor and the needy. He explained the world that God is a big sea and all the religions are like rivers, ultimately merging into the sea. He was appreciated a lot for his thoughts, and many people joined Ramakrishna Mission. Swamiji left a significant impact on Indian socio-cultural traditions. He was a great source of energy and motivation. He believed that we could only serve God by serving humanity around us. He also believed that education is the key to a better society and is vital for flourishing of the nation. He was not only inspiration in India but in the whole world. He is a source of knowledge for all of us. We all must try to inculcate his knowledge in our life. We all must strive to become a better person day by day. We should all take inspiration from extraordinary life led by Swami Vivekananda ji and do our part in contributing towards betterment of mankind. And we also must understand that serving humanity is serving God. Apuna
দিয়া বীর সেনাপতি বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ওই যে ডাকিছে আইয়া আহ্বানে তার আপনা বলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায় বীর সেনাপতি দ্বন্দ্ব ভোগ কোলাহল এনেছে জগতে শুধু কোলাহল দ্বন্দ্ব ভোগ কোলাহল এনেছে জগতে শুধু হলাহল আজিকে এই দাবানল আজিকে এই দাবানল প্রেম বাড়ি সে জেনেছে হায় এসো দেব এসো করুণা নিদান লহ আজি মম তনু মন প্রাণ এসো দেব এসো করুণা নিদান লহ আজি মম তনু মন প্রাণ কৃপা করি করো হে আশিস দান কৃপা করি করো হে আশিস দান তব কাজে যেন জীবন যায় বীর সেনাপতি বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ওই যে ডাকিছে আইয়া আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায় বীর সেনাপতি এক রূপ অরূপ নাম বরণ অতীত আগামী বিরাম যথায় কারণ ধারা ধরিয়ে বাসনা বেসুজলা গরজি গরজি উঠে তার বাড়ি অহমহমিতি সর্বক্ষণ সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে কতই রূপ কতই শকতি কত গতি স্থিতি কে করে গণন কোটি চন্দ্র কোটি তপন লোভিয়ে সেই সাগরে জনন মহাঘোর রোলে ছাইল গগন করি 10 দিকে জ্যোতি মগন তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী সুখ দুঃখ জরা জন্ম মরণ সেই সূর্য তারই কিরণ সেই সূর্য সেই কিরণ ओम नमः श्री ज्योति राजाय विवेकानंद सूरय संचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणी। आज স্বামীজি 159তম জন্মবার্ষিকী শুভক্ষণে ওনার সেই বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারিত স্বদেশ মন্ত্রের পুনঃ উপস্থাপনার এক সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। বর্তমানে আমার শারীরিক অসুস্থতার কারণে যদি আমার গলা কেঁপে ওঠে বা কোনো রকম কোনো ভুল ত্রুটি হয় তাহলে সেই অমার্জনীয় ত্রুটির জন্য আমি আগে থেকেই ক্ষমা প্রার্থী। হে ভারত, এই পরানুবাদ, এই পরানুকরণ, এই পরামুখোপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে। এই লজ্জাকর কাপুরুষতার সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে।
হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। ভুলিও না তুমি জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র। ভুলিও না নিজ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো বলো মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কোটি মাত্র বস্তাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ। ভারতের দেব দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু সজ্জা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বলো ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বলো দিন রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো, আমায় মানুষ করো। A very hearty welcome to Amlan sir, please give the vote of thanks. Okay, so good afternoon to all. So I deemed it is a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of Swami Vivekananda's birth anniversary on National Youth Day celebration. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's session a resounding success. First and foremost, I thank over our chief guest, Mr. Himadri Chatterjee sir, lecturer in humanities, Ramakrishna Mission, Shilpapit, Belghoria, who, despite his busy schedule, has found time to grace this occasion by sharing his valuable, inspirational, holistic views and thoughts on Swami Vivekananda's life lessons on his birth anniversary. I also express my heartfelt gratitude to Professor Dr. Bhakti Bhushan Barik sir, Head of the Department of Pharmaceutical Technology, Brainware University, Kolkata, for his valuable message on today's occasion of National Youth Day celebration and Swami Vivekananda's Jayanti. We are grateful to our patron, Professor Dr. Ravinder Devnath sir, Honorable Chairman of Bharat Consortium Institute, Bharat Technology, for his words of encouragement. His able guidance has always encouraged us. We thank him for his kindness, his interest, his hospitality, and continued support. I also thank our principal, Professor Dr. Kuntal Hajra sir, and our vice principal, Professor Dr. Biplab Devnath sir, for their unstinted support for this function. My heartfelt thanks to the heads of various departments and our faculty members and non-teaching staffs for their valuable contribution, guidance, and encouragement in all our efforts to make this occasion a memorable success. I also thank all the distinguished invitees present here, accepting our invitations, and also I thank our technical team for their immense support and evincing interest in covering the event smoothly in a virtual platform. Last but not the least, I thank my beloved students for your cooperation in making this function a resounding success. Finally, I leave you with inspiring quotes by Swamiji. The service to mankind
should be selfless, as service to mankind was service to God. Once again, I thank you all for your kind attention. Thanks to all of you.